can begin? Hello? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Transcending Boundaries, Edition 4, a unique celebration of history, culture, and art. I am Samreen Hanifa from PAMA Institute for the Advancement of Transdisciplinary Sciences. I'm an architect by profession and an aspiring student of history. A warm welcome to all those gathered in person and those joining us via live stream. Today, we come together to celebrate the 93rd birthday of one of the most influential historians of our time, Professor Romila Thapar. She was born on November 30th, 1931. That is, today, she is 93 years and 20 days young. This moment can be considered as a sublime moment of prayer and gratitude for all the good that she represents. This PAMA program is the 4th edition in a series called Transcending Boundaries. Last year, we celebrated her 92nd birthday at Rajapalayam in Tamil Nadu in collaboration with the History Department of Rajapalayam Rajo's College. This time, it is conceived as a community event to facilitate those who haven't yet had the opportunity to know her. So, we will make efforts to translate between English and Malayalam for those who do not know both the languages. Without further ado, let us begin our program with a song rendition of a Sangam poem by Ramesh Narayan. Please remember that this poem was written by Kaniyan Pu Kundranar in the Sangam age. So please close your eyes and think that you are going to hear a poem written by one of our ancestors approximately 21 centuries ago. Ramesh Narayan is a celebrated Hindustani classical musician, and I don't think we need more to enumerate on that. So let's play Ramesh Narayan's rendition. Malayalam rendition. Thank you. എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും പട്ടണങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ രക്തബന്ധുക്കളും. തോൽവിയോ സമുന്നതിയോ ആരെങ്കിലും നമുക്കയച്ചു തരുന്നവയല്ല. കഷ്ടക്ലേശങ്ങളുണ്ടാവുന്നതും ഇല്ലാതാവുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ. മരണത്തിലെന്താണ് പുതുമയായുള്ളത്? ജീവിതം എത്രമേൽ രുചികരമെങ്കിലും അതിൽ മാത്രം നമുക്ക് മുഴുകുവാനാകുമോ? കൊടും ദുരന്തങ്ങൾ വന്നാലും ഇനി ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് കരുതുകയും ആവതില്ല. മുന്നേ നടന്നവർ പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം, ഓരോ ജീവനും ഇല്ലായ്മകളും കഷ്ടതകളും പേറുന്ന പെരിയ പുഴയിൽപ്പെട്ട ചങ്ങാടം പോലെ ഇടക്കത് പാറകളിൽ തട്ടും. മിന്നൽ പിണരുകൾക്കിടയിലെ ഇരുണ്ട കാർമേഘപ്പാളികളുടെ തണുത്തുറഞ്ഞ മഴത്തുള്ളികൾ അതിൽ പതിക്കും. എന്നാലും അത് മുന്നോട്ടു തന്നെ നീങ്ങും. അതുകൊണ്ടാവും വലിയവരെ കണ്ട് നാം
മതിമറക്കാറില്ല എളിയവരെ നിസ്സാരമായി കരുതാറുമില്ല. Thank you, Ramesh Narayan, for that soul-stirring rendition. I now invite Kevin Vijay, who would render the English version, which was translated by a PAMA friend, Mrs. Vaidehi Herbert. She has translated the entire Sangam poems and has made it freely available on the internet. Without further ado, let's invite Kevin. Purananuru 192. Poet Kaniyan Ponkundranar. Tinai Poduvayal. Turai Porunmuri Kanji. Translation by Vaidehi Herbert. All towns are ours. Everyone is our kin. Evil and goodness do not come to us from others, nor do suffering and the ending of suffering. Death is nothing new. We do not rejoice when living is sweet. We do not say that living is miserable in hatred. Through the vision of those who have understood, we know that precious life makes its way like a raft, riding a powerful huge river that roars endlessly, fed by cold rains with bolts of lightning as it crashes against the rocks. We are not awed by those who are great. More than that, we do not despise those who are weak. Thank you. Thank you, Kevin. To set the tone for today, let us revisit history through visuals. Enjoy this short video presentation that contributes to the shared heritage that we share. Archaeology is the study of our early history, which embodies 99% of human existence on Earth. We unearth material remains, sometimes even entire cities, to understand an otherwise hidden or lost past. With the excavations at Pattanam, not far from modern-day Kochi, we are looking to discover life in antiquity as it existed along the southwest coast of India. With a few centuries of unparalleled glory, Pattanam seems to have been part of the 2,000-year-old Musiri Pattanam, or Muziris, known to seafaring traders from around the world. Famous for the export of spices, pepper, cloth, semi-precious stones, and forest goods like ivory, it was situated on the Periyar Delta of the Arabian Sea coast. Musiri Pattanam seems to have been one of the major ports in the maritime network that connected the Indian subcontinent with the Indian Ocean, the Red Sea, and the Mediterranean littorals. Pattanam was identified taking cue from the pottery fragments and beads found scattered on the ground that led to exploratory surveys and collection of oral and written information. Today, archaeological potential and profile of a site is also understood using a wide spectrum of techniques and methods such as satellite imaging studies, airborne laser scanning, LIDAR, GIS, GPR, and so on. With the information collected on the site, a multidisciplinary team formulates a working hypothesis, research questions, and research design for a full-scale excavation. A site map is prepared and a permanent landmark, the site datum point, is identified and marked on the map as the location reference point for the trenches. Once the exact position for the trench is decided, the next step is to prepare the site by clearing it of trees, grass, etc. The excavation area is treated at par with a high-end research laboratory.
The trenches are then laid out in square or rectangular shapes along the cardinal directions. A total station, hand compass, measuring tapes, pegs and ropes are used to lay out the trenches. A peg, called the trench datum point, is fixed at one corner of the trench. It is the measurement reference point for the trench features and finds. Once the trench is laid out, the excavation proceeds slowly. Different tools like small shovels, pickaxes, trowels, root cutters, scalpel, brushes, etc. are used. The excavation methodology followed at Pattanam is the locus method. A locus is a distinct feature or area which represents a discrete past activity in a trench. The excavation identifies various loci, differentiated by changes in the color and texture of soil, or by the presence of artifacts, features, or biological remains. To explain the relationship between various loci, the Harris matrix is used. It helps to understand the cultural sequence or chronology of the site. The excavation usually proceeds downwards to the sterile layer or natural soil where no evidence of human activity is present. At Pattanam, the sterile layer was at a depth of 4 meters in the elevated areas of the mount and 1 to 2 meters at the fringes. Excavation is primarily a team activity that is meticulously supervised and documented at all stages. At Pattanam, it is conducted by a multidisciplinary team of researchers and trained laborers. The trench supervisor, usually an experienced researcher, is responsible for all the documentation related to that trench. The trench assistants provide skilled support for various trench activities. The trained laborers help in the dig, remove the soil from the trench, sieve the soil, and perform other functions such as washing and drying the pottery. Excavation is considered as the systematic destruction of a site, as it irreversibly disrupts the composition of layers or strata formed over centuries or millennia. Judicious restraint is the guiding principle of an excavator. Hence, meticulous multi-level and multimedia documentation becomes critical. The excavation records at Pattanam are trench notebooks, data sheets, tally sheets, and various registers. Sketches, photographs, and videos visually document the excavation and its related activities. While digging, if features are found to extend laterally, then the trench is extended horizontally beyond its original border. At Pattanam, when a small portion of a canoe appeared in a corner of a trench, the trench was extended laterally and a 6-meter-long wooden canoe was exposed. During excavation, the Munsell chart is used to document the color of the soil in each locus. To expose immovable finds like architectural remains and features, it is necessary to scrape and brush them with extreme care. The soil removed from the trench is sieved through a fine wire mesh to retrieve minute artifacts like beads and ornament bits. When required, wet sieving is used, following specific protocols to retrieve biological remains. Charcoal, bones, plant remains, and other organic matter are collected according to prescribed protocols. A separate register is maintained for the samples sent to the laboratories. The artifacts, retrieved straight from the trenches or from the sieves, are cleaned with water or paint brushes. All artifacts are then weighed, counted, registered, labeled, and stored. Fragments of pottery rims or base are stored in cloth bags and plastic crates, whereas body fragments are stored in concrete wells. The last 2 activities in the trench every day involve a thorough cleaning of the trench floor and its scale photographic documentation. At the end of each day,
the Pattanam research team discusses the day's finds and plans the tasks for the next day. After a trench is fully excavated, sections are documented as drawings and photographs, and a 360-degree photography technique is employed whenever expertise is available. When collaborating experts visit the site, interactive sessions with the team are organized. When the excavation season is complete, the interim report is published. We at KCHR thank you for your interest in archaeology. Thank you. What a powerful reflection of history and its continuing journey. Now, we'll be gracing the event with Panjavadyam, in which 5 instruments will together bring us into a mood of celebration and thanksgiving to the design that has brought us all together from far and near. The oldest literary references say that over 12 musical instruments were played collectively during festive occasions of the Sangam age. That is approximately between 300 BCE to 300 CE. For centuries, they have been an integral part of festivities and cultural performances. To symbolically honor and express our gratitude for the extraordinary life of Romila Thapar, let us begin with a vibrant Panjavadyam performance by Murikulam Radish Marar and his team. Please welcome. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചവാദ്യമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഞാൻ മുഴുക്കം രതീഷ്. എൻ്റെ കൂടെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തൃക്കാക്കര രഞ്ജു, മദ്ദളം പുതിയടം കുട്ടൻ, കൊമ്പ് പുതുവാശ്ശേരി ഉമേഷ്, ഇലത്താളം അന്നമനട ശരത്, പാറക്കടവ് അനൂപ്, എടയ്ക്ക തൃക്കാക്കര രജീഷ്. നമ്മളിവിടെ പഞ്ചവാദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 5 വാദ്യങ്ങളാണ്. തിമില, മദ്ദളം, ഇടയ്ക്ക, കൊമ്പ്, ഇലത്താളം. ഇതിൽ 5 വാദ്യങ്ങളിൽ പഞ്ചവാദ്യം തുടങ്ങി തീർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നായകസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തിമിലയ്ക്കാണ്. തിമിലയാണ് എങ്ങനെ കൊട്ടി കലാശിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തിമില എന്ന് പറയുന്ന വാദ്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു വാദ്യമാണ്. അതിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവബലി എന്ന ചടങ്ങിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നൊരു വാദ്യമാണ് തിമില. അതിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്കുള്ള പഞ്ചവാദ്യങ്ങളുടെയിലേക്കുള്ള ഒരു രൂപീകരണം. ഇതിൽ പല കാലങ്ങളായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് തിമിലയിൽ. ഇതിൽ പതിഞ്ഞ പതികാലം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലം മുതൽ ത്രിപട കൊട്ടി കലാശിക്കുന്ന വരെയാണ് പഞ്ചവാദ്യം. ഇതിൽ അതിനെ പപ്പതികാലം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അത് ഭൂരിഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ കൊട്ടാറില്ല, കാരണം അതിനുള്ള സമയം പലരോടും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ 1792 അക്ഷരകാലത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പപ്പതികാലം, 896 അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പതികാലം, 448 അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന മുറിപതികാലം, ഇടകാലം, 3-ാം കാലം, 4-ാം കാലം, ത്രിപട കലാശിക്കുക, ത്രിപടയുടെ കൂട്ടിക്കൂട്ട്, തിമിലയടച്ചിലോടുകൂടിയാണ് പഞ്ചവാദ്യം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ
ഇവിടെ സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇടകാലം മുതൽ പഞ്ചവാദ്യം തുടങ്ങി കലാശിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
What a surreal performance. That was heart-throbbing indeed. Now, let us formally begin the ceremony of the lighting. So this is a ceremonial tradition, a symbol of knowledge, enlightenment, and hope. In keeping with the tradition, PAMA team has prepared a Nilavilakku, traditional lamp, placed on a fresh banana leaf, Thusanila, alongside a paddy measuring vessel, Para, adorned with freshly cut coconut flower bunches and paddy seeds. This ceremony is a tribute to Mother Earth. As we light the lamp, let us silently offer our respect by whispering Thai Manne Vanakkam, meaning Amma Manne Namaskaram. In English, it may be translated as O Mother Earth, my respectful salute. So, let me use this opportunity to invite the following dignitaries to the stage. Shri C. Balagopal, the former chairman of Federal Bank and a PAMA trustee. Shri T. M. Shashi, Periyar Gardens chairman. Shri Sunish V. N., ward councillor. Shri Joy Kochatu, LKS, Loga Kerala Sabha member representing Switzerland and also the country president of IOC, which is the Indian Overseas Congress, Switzerland. And Sister Mary Helen, headmistress of Holy Ghost Convent High School. And I would also like to invite Lena Elizabeth Uttup, Secretary of GCDA, Dr. G. Santosh Kumar, Professor of Cochin University, CUSAT, and Dr. Sanita Satyan, Ala Center for Culture and Alternative Education. Please gather. Professor Cherian is missing. I am sending an official announcement to bring him up here. Cherian sir, PJ Cherian sir, കാണുന്നില്ല. Okay? Shall we proceed? Okay, I think we'll have sir's mental presence along with us, so let us begin the ceremony. Cherian sir, please join us. Thank you, esteemed guests, for illuminating this event both in spirit and presence. Thai Manne Vanakkam. We move on to a few tributes to the legacy of Professor Romila Thapar. Translations will be provided to ensure that everyone can fully appreciate their reflections. So, our first speaker is Sri Balagopal Chandrasekhar, who is already on the stage with us.
a brilliant student of economics who entered the prestigious Indian Administrative Service, IAS. However, driven by a passion for innovation, he resigned at the age of 30 after a service of 6 long years to become a knowledge and science entrepreneur. The company set up by Balagopal made remarkable contributions to biomedical technology and became a global leader in the manufacture of biomedical products. He has also contributed to the fields of healthcare, education, and social development. He has been the chairman of the Federal Bank and today is the chairman of KSIDC, Kerala State Industrial Development Corporation. He and his wife Vinitha support social enterprises through the Anaha Trust. My bad, thank you. So today, he will briefly share his reflections on the life and contributions of Professor Romila Thapar. Ladies and gentlemen, please welcome Sri Balagopal Chandrasekhar. Friends, Romila Thapar is one of India's most eminent historians, known for her pioneering work on ancient Indian history. Her scholarship has been instrumental in reshaping the study of early Indian civilization, combining rigorous academic research with accessible storytelling. Her work provides a nuanced understanding of India's ancient past, moving beyond simplistic narratives of glorification or vilification. Her research is grounded in critical analysis of archaeological evidence, textual sources, and socio-economic context, offering a comprehensive view of India's early history. Professor Thapar has consistently championed the need for a secular, evidence-based approach to history. She has challenged communal and mythologized interpretations of India's past and has been advocating a pluralistic and inclusive narrative. Her work incorporates insights from sociology, anthropology, and linguistics, bridging disciplinary divides to present a richer understanding of historical processes. But very importantly, as a public intellectual, Professor Thapar has been vocal about the importance of preserving academic integrity and promoting critical thinking. Her critique of historical revisionism and political interference in academia has made her a prominent figure in debates about history and identity in India. Professor Thapar's contributions have been widely recognized in India and internationally, and she is the recipient of many honors, too numerous to narrate here. Romila Thapar's work continues to inspire scholars and readers alike by emphasizing the complexity and diversity of India's past. She has reshaped how history is taught and understood, making her an enduring influence in the field. I salute Professor Romila Thapar on her 93rd birthday for the great body of work she has done, her meticulous research, a clarity of thought, and commitment to academic integrity that makes her a towering figure in Indian historiography. And I raise a toast to her on her 93rd birthday. Thank you. Thank you, sir. Our next speaker who is joining us virtually is Sri Paul Zakaria, a literary luminary who has enriched Malayalam literature with his sharp wit, distinctive storytelling, and thought-provoking themes for over 6 decades. His works, which span short stories, essays, novels, and screenplays, have garnered numerous prestigious awards, including the Elthachan Puraskaram and the Kendra Sahitya Academy Award.
his fearless exploration of unconventional ideas, and his masterful use of satire make him one of the most celebrated contemporary writers of our time. Please welcome Sri Paul Zakaria online. ഡോക്ടർ റൊമീള താപ്പറിനെ പട്ടണത്തെ പൗരർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ഡോക്ടർ പി ജെ ചെറിയാന് നന്ദി. ഞാനൊരു ചരിത്രകാരനല്ല. ഡോക്ടർ റൊമീളയെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്ര വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറച്ച് വാക്കുകളിലോ വാല്യങ്ങളിലോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഡോക്ടർ റൊമീള താപ്പർ ചരിത്രം എന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും. ഞാൻ ഡോക്ടർ റൊമീളയെ ഒരു തവണയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. 4-5 വർഷം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ വായിച്ചപ്പോൾ അവർ സന്നിഹിതയായിരുന്നു. നോവലിലെ ചില ചെറുനർമ്മങ്ങൾ കേട്ട് അവർ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ചരിത്ര പണ്ഡിതർ ചിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഡോക്ടർ റൊമീള ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ചരിത്ര പണ്ഡിതരിൽ ഒരാളാണ്. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളെ നൂതനങ്ങളായ ഉൾക്കാഴ്ചകളോടെയും സമീപനങ്ങളോടെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ റൊമീളയുടെ രചനകൾ ആ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ട കൃതികളായി, ക്ലാസിക്കുകളായി ലോകമെങ്ങും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുവരെ നിലനിന്നു പോന്നിരുന്ന ചരിത്ര പഠന രചനാ വ്യവസ്ഥിതിയെ നടുക്കുന്നവയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവയും പുതിയ പാതകൾ തുറക്കുന്നവയുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ റൊമീളയുടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ രചനകളും. ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചിന്തയിൽ ചരിത്ര രചനയിലൂടെ ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയെയാണ് പട്ടണത്ത് ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടർ റൊമീളയുടെ ചരിത്ര പഠനങ്ങളുടെ ഏകദേശ രൂപത്തിലേക്ക് പോലും കടന്നു പോകാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. അത്രമാത്രം വിപുലവും ആശയനിബിഡവും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് അത്. ചരിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വായനക്കാർക്ക് ഒരു പറുദീസയാണ് ഡോക്ടർ റൊമീളയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ. കാരണം ഡോക്ടർ റൊമീള എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങൾ പോലും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ആഖ്യാനങ്ങളായി മാറുന്നു. സത്യം അതിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു, യുക്തി തിളങ്ങുന്നു, മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അവർ എഴുതുന്നത് മറ്റു പലരെയും പോലെ പണ്ഡിതർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ റൊമീള എഴുതുന്നത് വിജ്ഞാന തൽപരരായ ശരാശരി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വളച്ചൊടിക്കാത്ത സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നികൃഷ്ടമായി വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റൊമീള താപ്പർ ഒരു അണയാത്ത ദീപമായി പ്രകാശിക്കുന്നത് അതിനാലാണ്. ചരിത്ര പണ്ഡിതർ ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഘനീഭവിച്ച യുക്തികളെ വിമർശിക്കുകയും യുക്തിപൂർവ്വം ഖണ്ഡിക്കുകയുമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ റൊമീള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും ചരിത്രപരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും നുണകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം പൊതുസമൂഹത്തോട് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചിന്തകരെയാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ താപ്പർ എഴുതുന്നു. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് സംശയിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ്. മതങ്ങളും ജാതികളും ഭരണകൂടങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും നമ്മോട് വിശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ആ സംശയം. ഡോക്ടർ റൊമീള ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ പരിശോധിച്ചത് അത്തരം അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ്. വ്യാജ ചരിത്രങ്ങളെ പീഠത്തിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം കാണുന്നു. അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ മതജാതി രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളെ നാം കാണുന്നു. ഇന്ത്യ ചരിത്ര രചനയിൽ ഉടനീളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് റൊമീള താപ്പർ എന്ന ചരിത്രകാരി ഒരു പുതിയ ചരിത്രമെഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വീഴ്ത്തിയത്. ഡോക്ടർ റൊമീളയ്ക്ക് 93 വയസ്സായി എന്നത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഡോക്ടർ റൊമീളയുടെ എന്നും യുവത്വമുള്ള ധീരമായ മനസാക്ഷി അത്തരം കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. ഡോക്ടർ റൊമീള ഇനിയും വളരെ കാലം നമ്മോട് സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. Thank you, sir. I now take the liberty to translate his words into English.
I am not a historian. As an avid reader of her works, I have immense respect for Dr. Romila Thapar. In fact, I deeply admire her. The contributions of Professor Thapar to academia and the study of history cannot be captured in a few words, and her personality deserves the same reverence. I had the privilege of meeting her only once, about 4 or 5 years ago, at the reading of my English novel. I was delighted to see her smiling at some of the jokes in my book. I had never imagined that historians could laugh like that. Dr. Romila Thapar is undoubtedly one of the greatest historians of our time. Her works, which explore the earliest epochs of Indian history with fresh insights and innovative approaches, are celebrated worldwide for their depth and brilliance. Each of her writings are remarkable, challenging established norms, and opening new horizons in the study of history. Today, we are honoring an individual who has spearheaded a renaissance in modern Indian thought through her historical scholarship. I lack the expertise to fully grasp the vastness of her intellectual contributions. It is a universe teeming with ideas that inspire hope for a better future. For the lovers of history, Dr. Thapar's books are nothing short of a paradise. Her writing makes the even most complex historical narratives accessible and a joy to read. The truth she unveils illuminates the past, her rationality dazzles, and her humanity shines through. In my view, Dr. Thapar does not write exclusively for scholars. Her work speaks to the ordinary, informed readers who are curious about their past and seek historical truths without any embellishments. This is why, in an era when Indian history is being ruthlessly distorted, Dr. Romila Thapar stands as a beacon of light. Dr. Thapar has written that the historian's role is to critique the entrenched ideas of society and the state, dismantling them with rational thought. She has also emphasized that in a country like India, deeply entangled in historical superstitions of religion and caste, we need thinkers who ask the right questions at the right time. And to do so, one must first embrace skepticism and cultivate the courage to question. How much of what religion, caste, state, and media demand we believe is actually true? This is the kind of doubt we all must nurture. Dr. Thapar has interrogated Indian history with such questions at its core. Today, we are witnessing the glorification of fabricated histories driven by politics of caste and religion. These forces have always influenced the making of Indian history, and Dr. Thapar's writings have consistently exposed and illuminated these agendas. I don't think Dr. Romila turning 93 is significant in itself. Age is just a number, and her youthful spirit and unwavering courage is as a conscientious historian transcended. It is beyond her age. I wish her good luck and continued strength. Here I end Dr. Paul Zakria's translation. Now, we move on to our third speaker, who is joining us virtually, Dr. Aloka Pareshar Sen, Professor Emerita at the University of Hyderabad, a distinguished student of Professor Romila Thapar. She stands as a representative of thousands of students whose lives and careers have been shaped by the teachings of both Professor Romila Thapar and Professor K.N. Panikkar, after whom this center is named. With a distinguished career spanning over 4 decades, Dr. Pareshar Sen's research
on Indian social history, marginalized communities, and the Deccan region has significantly deepened our understanding of ancient India and its diverse social fabric. Please join me in welcoming Dr. Aloka Pareshar Singh. Thank you, Samreen. Thank you very much. It's an honor and a privilege to be part of these proceedings to raise a toast for Professor Romila Thapar. For many of us who have known her for a very long time, she is just Romila. But as has been mentioned before me, for almost half a century or so, her work on ancient India has defined the way we look at our past. And it would not be an exaggeration for me to state that her scholarly interventions and her reading of ancient sources have become a benchmark for several students of history who were and are in awe of her, while simultaneously being inspired by her teaching and writings. And I would say here that not consciously, but unconsciously, one has adapted to understanding ancient history the way she has presented it for generations of students. One is immensely proud to state that her work has had worldwide influence. Wherever you go in the world, her work has had an impact on how we look at South Asian history as a whole. Beyond doubt, she has become a leader of generations of scholars of Indian history, for her peers to regard her as the most outstanding Indian historian in full command of the discipline she was trained in and that she has dedicated her life to. It has to be noted that Romila Thapar's work has been characterized by a kind of persistent, sustained, and innovative energy. This energy is something that is very important to emphasize because it is driven by a deep passion for truth. We were all attracted to read her very, very early essays, and we thought that they were like really something that all of us have to emulate, and that was her critique of the colonial and nationalist historiography. But then there was more to come, because after doing these critiques, she provided us with an understanding of history that was comprehensive and was prominently based on interrogating the social basis of historical change, the social and material basis of historical change, which hitherto, of course, had not been emphasized enough. Staying away, or staying above rather, facile associations and particular ideologies, she has been working in a very determined fashion, assembling carefully and critiquing even more carefully and weighing the multifarious materials in many languages before coming to a balanced conclusion. And the important thing about Romila Thapar's work is that her approach has yielded tremendous results, because the reception of her work by academics as well as by the lay public has been immense. So a measure of her growing influence is the large number of translations of her works that have been that can be found in Hindi, Telugu, Bengali, Malayalam, as well as into German, Japanese, Italian, French, Spanish, and Chinese. And as you can see, that this impact, of course, gets articulated through various institutes abroad like Sorbonne, Oxford, Chicago, etc., honoring her with honorary degrees. And of course, in 2004, she was the first Kluger Chair of the Library of Congress, almost equivalent to being a Nobel laureate in history. She also has the distinction, I should say, not literally, but otherwise, that she refused a medal, the Padma Bhushan, that is awarded by the government of India. And the reason being, of course, is that these awards by the government
are actually awards that are given for patronizing individuals, and that is something that she wanted to avoid. As with others of my generation, we were introduced to Romila Thapar's readings and writings through her books and lectures. I was only in class 11 or 12 when I was introduced to her History of India, the Penguin, much popular Penguin book, published in 1965, which was then later on upgraded and enlarged. And it was amazing for me as a student to now use the updated version called Early India from Origins to AD 1300, published in 2002, and use it for teaching students of my own. This had a very, very long reflective introduction and only indicated to all of us that she did not want to stop at whatever she had written earlier. She wanted to relook at it. She wanted to update her work, and she also wanted to bring it up to the latest trends in social science writing. And as has been said before, it's not just historical research. Her work includes studies in linguistics, in anthropology, in sociology, and also, of course, archaeology. Ashoka and the Decline of the Mauryas in 1961, which was published, that problematized for us the history of an individual monarch and her efforts to broaden the understanding of how state in early India came about, was published in 1984 under the title Lineage to State. Now, these two studies actually moved away from the way historians had been looking at political history of ancient India. And they made a tremendous impact on later generation historians because they became classics. Everybody had to read Ashoka and the Decline of the Mauryas, or they had to definitely read From Lineage to State to be able to understand these themes. There are a couple of other themes that have continuously engaged Professor Thapar's mind. And one, of course, is the vexed Aryan question. And that till almost very recently, and even now, she continues to read about it, and she gets into the whole question of looking at genetic theories and updated research on the subject. And the other theme which I found was continuously in her research, and that was about how ancient Indians or the ancient Indian historical tradition is to be understood, because she began her research by critiquing the colonial and nationalist historiography, and she wanted to go back to see how ancient Indians looked at their own past. This culminated in a book in 2013 called The Past Before Us. Now, that book has become a kind of a compendium of knowledge, I would say. Then her book on Somnath, the temple of Gujarat, appropriately has the title The Many Voices of History. And I do believe that this is to argue her central concern is that we need to look at, or we need to hear various voices of history. And we should move away from a kind of looking at ancient India in a kind of monolithic way and not allow various sources or various views of the past to be brought before us. Of course, subsequent to that, one can critique them, one can question them, one can begin to stress on how the dominant civilization and its religion defined ancient India and so on and so forth. Last but not the least, as has been mentioned before me, Romila Thapar stands tall as a public intellectual. She has been very influential in the wider Indian society and has been an active participant in the discussions of the politics of culture in India. She has never shied away from taking a courageous stand on important issues relating to Indian history, historiography, and to India's historical identity. Despite personal attacks on her and her work, she has continued to work consistently, which is extremely admirable. Her magisterial work on Indian history and on many facets of Indian culture has stood the test of time and has set the tone for a future generation of scholars inside and outside the country.
To many of us, her students and admirers, over time, she has become a friend, meeting everyone warmly, but with a sharp mind that continues to recognize and critique good scholarship. So she has furthermore been part of our personal journeys, attending our marriages, celebrating the birth of our children and their marriages, and then greeting us as grandparents and grandfathers. And that is so beautiful. We have traveled together for shopping trips and for different locations to attend seminars and conferences. And each time the person of Romila Thapar overwhelms us with generosity and curiosity of life around the everyday. As a scholar, I should end by saying that her uncompromising stance with regard to historical truth will also stand the test of time. And for generations to come, her prolific publications shall remain the beacon of light in the pursuit of knowledge. And that is something that will remain for eternity. And with these few words, warm greetings to Professor Thapar on her 93rd birthday. And also I raise a toast to her energy and her well-being for many, many more years to come. Thank you. Thank you so much, ma'am, for making the time. We now have a very quick message, a video message by Federico de Romanis. He is a distinguished historian and expert in ancient maritime trade who will now share a toast to Professor Romila Thapar. Please enjoy his message. Hi everyone, this is Federico De Romanis sending warm birthday wishes to Professor Romila Thapar. With her intellectual brilliance and moral integrity, she truly embodies the dignity and beauty of historical research. Thank you, Federico, for your warm wishes. It definitely adds a special touch to our event. Now it's time to invite our fourth speaker, that is Dr. Deepak P, who will join us virtually to not only pay his respects but also provide a summary of the earlier messages in Malayalam for our audience. Dr. Deepak P is a faculty member at Queen's University, Belfast, and a dedicated trustee of PAMA. His research focuses on the intersection of technology and politics, and he has, apart from authoring research publications, written books and articles on the topic. While Deepak sir talks, we'll be serving a specially prepared cake. Okay, now let's move on to the video. I hope you can hear me. All right. സോ എന്നിൽ ഇവിടെ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം എൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊഫസർ റോമില താപ്പറിൻ്റെ 93-ാം ജന്മദിനം നാം ഇന്ന് ആചരിക്കുമ്പോൾ നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്ര വീക്ഷണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവർ തൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ ജിജ്ഞാസയും അച്ചടക്കവും സത്യനിഷ്ഠയും ആർജിച്ചിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളായ ദയാറാം താപ്പറും രാധ പ്യാരി താപ്പറും അവരുടെ വൈജ്ഞാനിക ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പകർന്നു കൊടുത്തതായി കാണുന്നു. അതിരുകളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ എളിമയോടുകൂടി മറികടക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഒരു അനുഭവം ട്രാൻസെൻഡിങ് ബൗണ്ടറീസ് 2ാം പതിപ്പിൽ ചെറിയാൻ സർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഈ സന്ദർഭത്തിന്റെ കാലത്ത് റോമിലയ്ക്ക് 21 വയസ്സാണ്. അന്നത്തെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാതം. തന്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് തീന്മേശയിൽ എത്തിയ റോമിലയോട് സവിശേഷ തലപ്പാവും വേഷവിധാനവുമുള്ള ഷെഫർ ഒരു രാജകുമാരിയോടെന്ന പോലെ പറഞ്ഞു, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം, രാവിലെ എന്താണ് കുടിക്കാനായി വേണ്ടത്?
എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾക്ക് തരുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് മറുപടിയായിട്ട് ലഭിച്ചത്. അയാൾ പറഞ്ഞ പട്ടിക റൂമിലെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഉള്ളിൽ ഉലച്ചു കളഞ്ഞത്. കാപ്പിയിലും ചായയിലും തുടങ്ങി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല പഴങ്ങളുടെയും ചാറും ലസ്സിയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ അന്ന് വരെയുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ താൻ കുടിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ പശുവിന്റെ മധുരമില്ലാത്ത പാൽ അത് കഴിച്ചു വേണം ഒരു ദിവസം തുടങ്ങാൻ എന്ന അമ്മയുടെ കടുംപിടുത്തം, തന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന നിർബന്ധം എല്ലാം മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ച റോമില ഉത്തരം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അവർ അന്ന് ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുഴുവൻ നിർബന്ധമായി ശീലിച്ചു പോന്ന ഒരു ശീലവും രീതിയും അവധാനപൂർവ്വം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ അതിരുകളും കടക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുവാനുള്ള കർത്തൃത്വം ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ എന്ന ജീവി വിഭാഗം എന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആദിമകാലത്തെ പറ്റി ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ പഠിച്ച അവർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് കാര്യമായാലും അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴും അത് മറികടക്കുമ്പോഴും ഈ കർത്തൃത്വ ശേഷി മനുഷ്യരുടെ ജന്മാവകാശമായി അവർ കരുതിയിരുന്നു. റോമിലയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. തന്റെ പിതാവിന്റെ ആർമി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ അവരെ ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യമുള്ള സാംസ്കാരിക ജീവിതവുമായി പരിചയപ്പെടുത്തി. അത്തരം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ ആജീവനാന്തം നിലനിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ബഹുസ്വരതയോടുള്ള മതിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കെ സസ്യങ്ങളോടും ഉദ്യാനങ്ങളോടുമായിരുന്നു റോമിലയുടെ അടുപ്പം. വലുതാകുമ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു സസ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപികയാവണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് താൻ കൂടുതൽ സമയം ചെടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് റോമില അമ്മയോട് വീമ്പ് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ അവധിക്കാലത്ത് പിതാവ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടുതലും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു എന്ന തികഞ്ഞ യാദൃശ്ചികത മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തോടുള്ള അവരുടെ കൗതുകത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. കാലക്രമേണ ചരിത്രത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയായി അവർ തന്നെ സ്വയം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി എന്ന് കാണാം. ചരിത്രം പഠിക്കുവാനായി ബ്രിട്ടനിൽ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച അവർക്ക് മുൻപിൽ പിതാവ് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു അത്രേ. വിവാഹത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച തുകയാണ് തന്റെ പക്കൽ ഉള്ളതെന്നും ഉപരിപഠനമോ വിവാഹമോ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നുമായിരുന്നു അത്. വിവാഹത്തിന് പകരം വിദ്യാഭ്യാസം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആർജിച്ചിരുന്ന റോമിലയ്ക്ക് അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. പഞ്ചാബ് സർവകലാശാലയിലും ലണ്ടനിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഓറിയന്റൽ ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസിലുമായി തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ റോമില പിന്നീട് പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തോടുള്ള തന്റെ സമീപനത്തിൽ വേറിട്ട പാത സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയായി. അവരുടെ ചരിത്ര ഗവേഷണ രീതി ആ മേഖലയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതായി മാറി. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചരിത്രം എഴുതാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും അവർ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവർ എഴുതിയ 2 NCERT പുസ്തകങ്ങൾ നിരവധി തലമുറകളുടെ ആദിമ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച വഴികാട്ടിയാണ്. വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ റോമില എന്ന പേര് ഞാൻ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് 90കളുടെ തുടക്കത്തിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ യുറീക്ക എന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര മാസികയിലെ ഒരു അഭിമുഖം കാണുമ്പോഴാണ്. ഇന്ന് യുറീക്കയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിഷത്ത് ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ അതൊന്ന് തിരഞ്ഞുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. 1990 ഓഗസ്റ്റിലെ യുറീക്ക പതിപ്പിൽ വന്ന ആ ലേഖനത്തിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഇവിടെ വായിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ ചോദ്യം: ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? എന്തായാലും നടന്നത് നടന്നു, കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് തല പുണ്ണാക്കുന്നതിൽ എന്ത് പ്രയോജനം? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള റോമിലയുടെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ്: നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൊന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. രാജാക്കന്മാരും റാണിമാരും മരിച്ചുപോയി, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ അനേകം അവശിഷ്ടങ്ങൾ വർത്തമാന കാലത്തിലുണ്ട്. ചുറ്റും നോക്കൂ, കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവിനും അത് എത്ര അപ്രധാനമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ചരിത്രമുണ്ട്. നാം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഓരോ വിശ്വാസത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചരിത്രമുണ്ട്. നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ അതേ സാധനം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ റഷ്യയിലെ താഷ്കന്റ് നഗരം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുമുണ്ട് ബിരിയാണി. പിന്നീട് ഇറാനിലെ ടെഹ്റാൻ നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോഴും അവിടെയും ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരമാണ്. കോഴിക്കോടും താഷ്കന്തും എത്രയെത്ര മൈലുകൾ അകലെയാണ്, എന്നിട്ടും രണ്ടിടത്തും ഒരേ ഭക്ഷണ സാധനം കിട്ടുന്നു. ബിരിയാണിയുടെ ഉത്ഭവം ഇറാനിലാണ്, വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്. അതെങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടെത്തി? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണണമെങ്കിൽ മലബാറിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. മലയാളികൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ചീനച്ചട്ടി എന്നുള്ളത്. മലയാളികൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിന് ചീനച്ചട്ടി എന്ന പേര് വന്നതെങ്ങനെ? കുറെ കൂടി വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്ന ജാതികളും കീഴ്ജാതികളും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? അങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതയും മനസ്സിലാക്കാൻ ചരിത്രം പഠിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാകും. നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും, അത് നിരക്ഷരതയോ ദാരിദ്ര്യമോ അന്ധവിശ്വാസമോ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ,
ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് ഓരോ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് പഠിക്കാതെ ഒന്നിനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന പോലെയാണത്. ചികിത്സയുടെ ആദ്യത്തെ പടി എന്നത് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് കേസ് ഹിസ്റ്ററി അഥവാ രോഗചരിത്രം എന്നാണ് പേര്. സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ ആദ്യപടി ചരിത്ര പഠനം തന്നെയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ റോമിലയുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്കോ മനസ്സിലാകാത്ത ഒന്നും തന്നെയില്ല. അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആ പ്രായത്തിലുള്ള വായനക്കാർക്കുള്ള മാസികയിലുമാണ്. പക്ഷേ ആ ഉത്തരത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാവട്ടെ അതിസങ്കീർണമായതുമാണ്. ഇത്തരം ആഖ്യാനങ്ങൾ വായിച്ചു വളരാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യകരമായി പോലും തോന്നിയേക്കാം. റോമിലയുടെ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരികെ വരാം. വിമർശപരമായ വായനകളിലൂടെയും ലളിതമായ ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ ചരിത്ര ഗവേഷണം ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധ നേടി. അവരുടെ അശോകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണവും മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാന കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സങ്കീർണ ചരിത്രത്തിലെ ഏടുകളിലേക്ക് അനന്യമായ രീതിയിൽ വെളിച്ചം വീശി. പ്രൊഫസർ അലോക ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റോമിലയുടെ പഠനങ്ങൾ നിരവധിയായ ലോക ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ വ്യാപ്തിയോടെ കാണുന്ന ഒരു വിഷയം ആര്യൻ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. റോമിലെ ചരിത്രത്തെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നതും എല്ലായ്പ്പോഴും ചലനാത്മകവുമായ ഒരു വ്യവഹാരമായി അവർ ചരിത്ര പഠനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ ചരിത്രകാരിയും ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കൂടി ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് റോമില സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമായി ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകളും പശ്ചാത്തലവും നിരന്തരം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ വരും തലമുറകൾ ഒരുപക്ഷെ നാം ഇന്ന് എഴുതുന്ന ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കാം. റോമിലയുടെ ധൈഷ്ണിക ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അനേകം വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൂടിയാണ്. അതിൽ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, സമൂഹശാസ്ത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം, കല, തത്വചിന്ത എന്നിവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. റോമില കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെ വിനയാന്വിതവും സ്വതന്ത്രവുമായ യുക്തിയാധിഷ്ഠിത അപഗ്രഥനമായി കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. റോമിലയുടെ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ അവരെ തേടിയെത്തിയ അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രൊഫസർ അലോകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ നോബൽ സമ്മാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലൂച്ച് പുരസ്കാരവും ഉൾപ്പെടും. അക്കാദമിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുള്ള തന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് മുൻനിർത്തി അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകിയ നിരവധിയായ അംഗീകാരങ്ങൾ വിനയപുരസ്സരം നിരസിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രത്യയശാസ്ത്രബദ്ധമായ വേർതിരിവുകൾ അവരുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിക്ക് തടസ്സമാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് കരുതിയാവണം അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ആ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്ന വർത്തമാന അവസ്ഥകളോട് കർക്കശമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കുവാൻ അവർ എന്നും തന്റെ ഇടം കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. റോമില താപ്പറിന്റെ ധൈഷ്ണിക ജീവിതം ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ സങ്കീർണ ചലനാത്മകതയെ ഏറെ വിലമതിക്കുന്ന അവരുടെ നിലപാടുകൾ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഇതര മേഖലകളിലേക്കും ചുവടുവെക്കുന്ന യുവ ഗവേഷകർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. റോമില തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചിരുന്ന മൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാമ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെറു ഗവേഷണ കൂട്ടായ്മയെ നയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നാം റോമിലയുടെ വൈജ്ഞാനിക ജീവിതം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയിരുന്ന കാലാതീതമായ മൂല്യസഞ്ചയത്തെ കൂടിയാണ് നാം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ റോമില താപ്പറിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Ladies and gentlemen, we now proceed to a fascinating series of 4 presentations. Our first speaker is Manjula Variam, an independent researcher and founder director of American Society for Indo-Egyptian Studies. She was trained in engineering at IIT Madras, but transcended to be a practicing lawyer and a passionate student of history. She has 2 published works that explores Kerala's ancient history and its fascinating connection with ancient Egypt. Her work dwells into the lesser-known histories of Kerala. Born from years of passion and painstaking research, An Untold History of Kerala is a testament to her love for Kerala's rich traditions, festivals, rituals, and unique myths. Please welcome Manjula Variam as she presents An Untold History.
of Kerala, a journey transcending boundaries. Thank you. Thank you, Professor Terian and PAMA, for this opportunity to speak on this memorable occasion. My heartfelt wishes to Professor Romila Thapar on her birthday. Can you all see my slides? Yes, we can. Okay. I have often been told you are an engineer and a lawyer and you wrote a book on history, but I have always believed that different professions are merely artificial silos to meet current economic needs. They are not real boundaries. The real boundaries are in our minds, in our analytical processes, in our biases, in our assumptions. Transcending them, in my opinion, is the real challenge. Professor Romila Thapar mentions these different kinds of analytical boundaries in her books. We must be aware of them in our research because each of them limits us in different ways. I encountered all of them in my journey into Kerala's history. The struggle to tackle them is each a story in itself. Bias is another sort of boundary. For millennia, the Indian Ocean has been a popular maritime trade route, whereas the Sahyadri has been a barrier to land routes in some ways. It is very likely only after the advent of the Iron Age that roads were cleared through the mountains and the forests. Yet Kerala's history, what I have been able to get to, focuses almost exclusively on cultural exchange by land. This sort of bias could color our vision and limit our perspective. By transcending bias, we allow ourselves greater freedom to explore the world. And this is another, a small bit of a factoid that I came across in my research. I'm a warrior. I come from the warrior community. And we have had the traditional occupation of making flower garlands for temples and polishing temple vessels. And I came across this factoid that warriors were florists in ancient Egypt. Their occupation in 1850 BCE was making flower garlands and polishing temple vessels. We can dismiss this as a coincidence. That is the easiest way to interpret this evidence. But by falling prey to this assumption, we close ourselves to inquiry. On the other hand, if we let our curiosity guide us to explore further, we might uncover new possibilities. We owe it to our ancestors to transcend our boundaries so that we can uncover their complicated history. In the process, who knows? We might rediscover ourselves. As we celebrate Professor Romila Thapar's birthday today, let us reflect on the enduring impact of her work, which continues to inspire us to question, to explore, and to seek the truth. Her legacy, both as a historian and as a mentor, remains a guiding light for all of us who seek to understand the past in all its complexity. To aid us in this endeavor, I have co-founded the American Society for Indo-Egyptian Studies along with Professors Wenrich and Samuel. This society will support PAMA's work exploring historical connections over the Indian Ocean. Professor Thapar, on behalf of everyone gathered here today, I extend my heartfelt congratulations and thanks. We are privileged to celebrate your remarkable achievements, and we look forward to many more years of learning from your insights and wisdom. Thank you. Thank you so much, ma'am. Those were really breathtaking insights. Next, we have Vanshika Poddar, a graduate student of archaeology at the University of Oxford. Vanshika is an alumna of the University of Delhi and was also a member of Speaking Archaeologically Research Wing. Vanshika was an intern at PAMA Institute and has participated in the PAMA exploration for mapping materials and memories in the Idukki district. She will be talking briefly on her dissertation as a part of her studies. Please welcome Vanshika Poddar as she presents Deconstructing Tribe, Lessons from Pitts River Museum Collection.
Thank you very much, Samreen, for that great introduction. I hope I'm audible, and please give me a quick second to present my screen. I hope it is visible. First of all, good evening, everybody. It is an honor being here. Good evening, Professor Thapar. As a student of history, it is really surreal to be able to sit here and present my work. And I humbly hope that it is insightful or interesting in some way or the other. As a PAMA intern, I'm aware that PAMA is presenting or is trying to create PAMA Imaginarium project, where they will be coming up with a city museum. And my work was based on a museum, and I was trying to focus on how you can look at museum objects and question them. I hope my presentation provides some insight going into this project. Before I go further, I'd just like to very quickly thank Kevin Viji and Professor Charian-sir, who's been very, very helpful and very kind in inviting me to present my research here. And also thank you so much, Professor Thapar, for being here. It is truly an honor to present my work here. I'll start with a very small introduction of my work and where it was based. This is an image of the Pitcherverse Museum in Oxford, where my study was based. And I was looking at the kind of material that is displayed here and what does that really mean. This is an ethnographic museum, and what that means is these objects that are displayed in this museum are not just objects that you would consider to be rare or have priceless values, but objects that would be used in your daily lives. So things like toys or writing instruments or weapons or just general daily things, ornaments, would also be present in this museum. Because it is an ethnographic museum, there is a lot of colonial history that is associated with this museum. Most of the objects that are present here in this museum were brought in by colonial officers who were at the height of the British colonial empire, stationed at different countries, and wherever they were working as civil officers, they would bring back these objects and present them to the museum. I'm looking at one such collection known as the William Cook Collection, which is a collection of Indian objects. So things like these are very, very prominent in the Pitcherverse Museum. There are more than 1,000 objects from the William Cook collection that are present there and were brought in mostly from northern India in the 19th century. William Crook was a district collector and a magistrate in what is present-day Uttar Pradesh, and because he was there for about 25 years, he spent a lot of time and a lot of energy trying to learn about the communities and write about them. But there is, of course, a lot of contested history there that needs to be understood and looked into closely. Here are some of the objects from the William Cook collection that I've put on the screen today, just to kind of question how we are looking at these objects and what we are getting from them. Whenever we enter a museum, whenever we are looking at objects, one of the first things that we really pay attention to may be the labels. The labels really tell us what these objects are and basically identify these objects for us. So if I would not really know what these objects are, I would read the label and try to find an understanding of them. These labels are telling us three important things. The first one, very prominently, is who it belongs to. So you'll see the name W. Crook, William Crook, on all of these labels very prominently. That is the reason I started this research, because I kept finding his name on Indian objects everywhere in this museum, and I wanted to know more about this man and his works. So his name is definitely always present in whatever object label there is. The second thing you'll find is where it was taken from. So a lot of these objects you'll see the name Mirzapur or northwest provinces of India. So general places where these objects may be taken from. The most important thing, according to me, I think, is the definition of this object or the community that Crook labels them to be from. So this object, for example, says it is worn by Kol women, or here it says Kol girls. Here it says Nat in bracket non-Aryan. So what Crook was interested in was looking at the tribes and castes of India, which was a very popular thing at that time.
It was an enterprise that Professor Thapar has talked about in a lot of detail, and it is through her understanding that I've come to really look into this in more detail. But the idea of having separate hierarchical castes and very rigid tribe divisions, with one tribe having a particular feature and they belong to this place and they have these traditions and these jewelry, all of these things were really consolidated around this time. And a lot of this was conducted by colonial officers under colonial enterprise, because of which our current understanding of tribes, of castes, is very much rooted in colonial histories. And I think this has been critiqued a lot, and I think needs to be critiqued even more as we go forward. This is also happening at a time where a lot of tribal communities are being forced to settle down, are being forced to give up their own religion or their beliefs and kind of settle into the quote-unquote mainstream. William Crook in himself is very much a believer of a superiority of the races. So he writes a lot about how the tribes like Poles and Karwars that he's mentioning are, in his words, the purest of all savages. So he writes about them with a lot of superiority, and he's considering them to be a very low community of people. At the same time, he's confusing between them. So in his writings, if you see that there's one community that he mentions to be a tribe, 2 pages later in the same writing, he will mention it as a caste. Or he will combine them together and give them same characteristics or features. So there is a lot of kind of mismatch that is happening when we understand tribal identities through his lenses. And when that comes to objects, there is a question of how did he label these objects or identify them. He himself would not be very understanding of the languages, and he mentions that he had his own secretaries who would translate things for him or tell him what these objects are. So these are a few of his letters that I found, and they really show us how less knowledge he had of these objects. I have 2 examples here just to keep it short. On the left, you see there is a group of bangles and earplugs. So this was jewelry that he found in Mirzapur during his survey. And he saw them at a local shrine that women were offering near the Chandraprabha river. He sees that people are offering them as a religious offering, and he bags it up and sends it to the Pitt Rivers Museum, not really knowing who these women were or where anything about it. It was a religious object that was just sent in because he wanted to display the customs and the beliefs of these people that he considered to be inferior to him. So a lot of the information about these objects he's getting from his secretaries, and not really kind of, obviously there's no way to confirm any of this. On the right, you see another object, which is a pot that he found at a shrine again, and he sent it to the museum, not knowing what it was. And I found a letter which was written a year later after this object came to the museum. And he says, oh, this object that I sent 1 year before, I had no idea what it was, but the Archaeological Survey of India has done the research now, and they say that it might be a ritual object for women's graves. So there is no idea on what these objects are, and based on that letter, this label has been created. So there is a lot of mismatch in what is these objects were from, where they came from. There is a lot of violence in how they were taken. They were essentially stolen in a lot of ways. They would be confiscated by people a lot, and there are thousands and thousands of objects. So when looking at all of this, we are seeing that the way that they are labeled, the way that they are displayed. This object, for example, is displayed in the magic and witchcraft section of the museum. So you see that there is an inherent kind of superiority that is being shown with these objects. When looking at all of this, I had these 3 questions that I really wanted to propose today. Whenever you're going to a museum or looking at objects, I would really implore you to think about these things. Who brought these objects to the museum, and who is telling us what this object is? So who is writing this label? Where did they get this object from? And what are we reading? What are we understanding from these objects? In this example, it is very clear that they were brought under a colonial system. People who really didn't know anything about these objects have given it labels and defined it, but we don't really know where they came from or their histories at all. They were brought under unfair circumstances, of course, from people who did not really consent to giving them.
And the label is addressing us, who as an outsider would not really have a lot of idea of these objects anyway. With all of this, there is a clear disconnect with these objects. They are behind glasses, they're behind displays, and they're kept up in piles in the museum. And I was trying to question what they really stand for now. Are they giving any information about the communities that are still living in these places? Or are they just a representation of violence and colonial histories? These are some of the questions I wanted to pose today, and in just the idea of museums and how we look at them. I added a little bibliography and my email here if anybody has any questions or would like to talk about this. Thank you so much again for giving me the opportunity and the time to talk about my research. I've recently finished my dissertation and I'm very, very happy to be able to present it here. Again, thank you to Professor Thapar and everybody who's present in the gathering. Thank you very much. Thank you, Anshika. She's definitely left us with some thought-provoking questions. May I even invite Binu sir? He would provide us a translation of the past two events. Vamshika Podarante Pitts River മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പട്ടണത്തെ ഒരു ഇമാജിനേറിയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പാമ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു മ്യൂസിയം എന്നതിൽ നിന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പഠനം ഓക്സ്ഫോർഡ് നഗരത്തിലെ പിറ്റ്സ് റിവേഴ്സ് മ്യൂസിയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. 3 നിലകളുള്ള അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർമാർ ശേഖരിച്ചു വെച്ച കുറേയധികം സാമഗ്രികളാണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ നിരവധിയായ സാധാരണ വസ്തുക്കളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. വില്യം ക്രൂക്ക് എന്നയാൾ ശേഖരിച്ച വസ്തുക്കളിൽ പലതും സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോത്രത്തിൻ്റെയോ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൊളോണിയൽ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത്തരം ഗോത്രങ്ങളെയും ജാതികളെയും അപരിഷ്കൃതമായി കണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതമാർഗങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് കൊളോണിയലിസം വേരുറപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ക്രൂക്ക് ഈ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചത്? അയാൾ അവയൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കത്തുകളിലൂടെയും മറ്റും നാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ കൊള്ളയ്ക്കായി അയാൾ ശ്രേണീകൃതമായ ഒരു ബൃഹത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നാം 3 കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർക്ക് തീർത്തും അപരിചിതമായ ഈ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും അതിന് നാമം നൽകുകയും ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചത് തന്നെ അന്യായത്തിലൂടെയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ തന്നെ ഈ വസ്തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അന്തർലീനമായ ഒരു കൊളോണിയൽ വ്യാഖ്യാനം വന്നുപെടുന്നു. അങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ കാണുന്നവർക്ക് ആ വസ്തുക്കൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെയും വരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓക്സ്ഫോർഡ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിരിക്കും പാമയുടെ പട്ടണം മ്യൂസിയം എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. പട്ടണത്തിലെ മ്യൂസിയത്തിലെ വസ്തുക്കളിലൂടെ നമുക്കവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയേണ്ടതാണ്. അത്തരം ഉദ്യമങ്ങളിലേക്ക് എന്നാൽ ആവും വിധം സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Now we shall move on to the third presentation. The third presentation will take us to an extraordinary journey into the ancient port of Muziris, a site of immense historical significance. I now invite Dr. P.J. Cherian, historian and archaeologist, whose groundbreaking efforts have brought Muziris to life. Cherian is also the director of PAMA, Institute for the Advancement of Transdisciplinary Archaeological Sciences. He will share his presentation, Muziris Port, Pattanam, Bridging Oceans, Exchanges, Technology and Philosophy, 100 BCE to 300 CE. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. P.J. Cherian.
Good evening, Professor Romila Thapar, Professor K.N. Panikkar, esteemed guests of PAMA, members of Board of Trustees, the local community, and well-wishers of the PAMA Institute worldwide who made this occasion possible. On behalf of everyone, I join in wishing a very happy birthday to our teacher, philosopher, and guide. Professor Thapar's critical insights, her unyielding curiosity, humility, and affection for the Pattanam archaeological research have been of immeasurable value. She is among the few scholars of her stature to have visited Pattanam, meticulously reviewed our reports, and engaged with our video documentations. Thank you, Madam, for your unwavering support and engagement. I also take this opportunity to express our heartfelt gratitude to Professor K.N. Panikkar, who is also watching this event, though unable to address us directly due to vocal difficulties. Your presence, dear Marsh, continues to inspire us. To make my presentation brief, and also since it was conceived as a social engagement, I would like to speak in Malayalam. What I did was I prepared the paper and had sent to Romila Thapar so that she knows now what I am going to speak in Malayalam. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആ യാത്ര 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 20 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറമുള്ള നിങ്ങളുടെ, എൻ്റെയും ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെയും ഒരു പക്ഷേ അതിലപ്പുറവും നമ്മളുടെ പൂർവികരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പൂർവികത കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റോമില താപ്പറിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട പ്രയത്നം ഒരുപക്ഷെ അതുതന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെയും ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിച്ച KCHRൻ്റെയും ഇപ്പോൾ പാമയുടെയും ശരിയായ ഊർജം. ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ അത്രയും ഊർജമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അപൂർവമായേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അലോക പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യത്തോടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അവരുടെ സമീപനമായിരുന്നു. എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനുവേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സംഘകാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ മുൻഗണനകളായി, ആ കാലത്തെ ഒരു തത്വചിന്തയായി കരുതിയിരുന്ന 4 വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോമില താപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം കുറച്ച് മാപ്പുകളിലൂടെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകുക? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികൾക്ക് ഒരു 3, 4 അല്ലെങ്കിൽ ഏറി വന്നാൽ 5 തലമുറകൾക്കപ്പുറം ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്ന് ഒരു ധാരണയുമില്ലാത്തവരാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ നമുക്ക് ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ വലിയ ധാരണകളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അതൊക്കെ വളരെ അസത്യജടിലമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം ഒരു ജീവിതം, ഒരു ചെറിയ ജീവിതം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര വളരെ നിർണായകമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ നിർണായകത്വം മനസ്സിലാക്കിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഞാനൊരു ആധുനിക ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നിട്ട് റോമിലയുടെ കയ്യിൽ തൂങ്ങിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പിന്നോക്കം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു 3-4 മാപ്പുകൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ അതിർത്തികളുടെ ഒരു വലിയ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 5 സെൻറ്റോ 10 സെൻറ്റോ 15 സെൻറ്റോ ഒരേക്കറോ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മതിൽ കെട്ടി വേർതിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മതിൽ കെട്ടുന്നതും ഈ വേലി കെട്ടുന്നതും പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നാം ധരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് 2000 വർഷം മുമ്പേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം എന്ന പേര് പോലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണിത്. ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതലായും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടണം കാണാം. ഈ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന വസ്തുക്കളാണ് അത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ 300 വർഷം BC മുതൽ 300 വർഷം AD വരെയുള്ള കാലത്തെ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു തുറമുഖത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് പോകെ പോകെ മനസ്സിലായതും അത് വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറണമെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നതും. പക്ഷേ ആ തുറമുഖം തന്നെ വ്യാപകമായി വലിയ ഒരു ഒരു തുറമുഖമായി മാറുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ബെർഗാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ തുറമുഖം. അതിനുശേഷം അന്ന് താമുക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇപ്പോൾ താമ്രലിപ്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിരുകൾ ഒരിക്കലും ആദിമ ജനതയെ ഒരു 5 ജനറേഷന് മുമ്പ് പോലും ഒരു ബാധകമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അതിർത്തികളെ ഭാവനയിൽ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഇവിടെ ഈ മുസിറിസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കാൻ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മാപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് പ്യൂറ്റിഞ്ചിയർ ടേബിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സവിശേഷത, ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലുതാക്കി കാണാം. ഇതാണത്. ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ഹിയർ. അതെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അന്ന് യൂറോപ്പുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ലോകം പരന്നാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതാണെന്നും 7 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പ്ലാനറ്റ്സിനെ അവർ വെറും കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കവിതകളിൽ അത് കുറിച്ചിട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം അവരെ മനസ്സിലാക്കിയ പരന്നു കിടന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മുസിറിസ് ആയിരുന്നു. ആ മുസിറിസിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തെ അത്ഭുത വസ്തുക്കളൊക്കെ അവരിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാപ്പ്. ഇത് KFRAയിലെ 2 സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന മാപ്പാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും കേരളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ, നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ റോഡുകളൊക്കെ ടാറിട്ടത് ഇന്നലെയാണ്. നമ്മൾ ഈ അത്ഭുതകരമായ, ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു, സജീവം ആക്ച്വലി ഹിസ് കൊളീഗ്, അവരോട് പറഞ്ഞ് 44 പുഴകളും അതിൻ്റെ കൈവഴികളും ധാരാളം വെള്ളക്കെട്ടുകളുമുള്ള ഈ കേരളം ഒരു ആർച്ചിപ്പിലാഗോ ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ജിയോമോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിങ്ങും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കേരളം ആ കാലത്ത് 51,858, ലെറ്റസ് 51,000, നമ്മുടെ ഈ പ്രിസിഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, 51,000 ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളായിരുന്നു
യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം. ആ ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾ മുഴുവൻ മഴക്കാടുകളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 5 സെൻറ്റ് ഭൂമി മേടിച്ചിട്ടാൽ നമ്മളവിടെയെല്ലാം പോയി വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് തീയിടും. പക്ഷേ ആ കാലത്ത് മുഴുക്കാടുകളായിരുന്നു. ഈ കാടുകളെ പറ്റിയുള്ള സമീപനം തന്നെ ആ കാലത്തെ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെയുണ്ട്. കാടുകളിലായിരുന്നു നാഗരികത വളർന്നത്. കാടുകളെ അവരൊരിക്കലും ഭയന്നില്ല. അതിനെല്ലാം അപ്പം ഞാൻ 2 മാപ്പുകളുടെ വിദൂരം കാണിക്കുകയാണ്. ഈ ദൂരത്തിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റൊരു മാപ്പ് കാണിക്കുന്നതും ഈ മുസീറിസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയുള്ള എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ എ ആർട്ടിക്കിൾ, ഇത് 4-5 പേജുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് വൺസ് അഗെയിൻ സെയിങ്. സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അതിൻ്റെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കടലിലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജെട്ടിയെന്നോ ഒരു കടവെന്നോ പോലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുസിറിസ് രൂപപ്പെടുന്നത്, ബറിഗാസ രൂപപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ താമ്രലിപ്തി രൂപപ്പെടുന്നത്. കാരണം കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്കേ ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏത് കപ്പൽ യാത്രയോ വഞ്ചി യാത്രയോ കാരണം വന്നാൽ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ തുരുത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെനിൻസുലാർ ഭാഗത്ത് മുട്ടിയേ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഈ കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ, അതായത് 5-ാം നൂറ്റാണ്ട് BC ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മലയൻ പെനിൻസുല വഴി സൗത്ത് മ്യാൻമാർ വഴി ഇന്തോനേഷ്യ, ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ചൈനയിൽ പോയിട്ട് 3-4 കൊളീഗ്സിനെ കണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വന്ന് വളരെ താമസമായതിനു ശേഷമാണ് സൗത്ത് ചൈനയിലേക്ക് പോയത്. ഏതായാലും പട്ടണവും സൗത്ത് ചൈനയുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കടലിന് വേലി കെട്ടാനാവില്ല. അപ്പം അതിനോട് തീരപ്രദേശം കിടക്കുന്ന സദേൺ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, പേർഷ്യൻ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഒമാൻ, യമൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സജീവമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ 300 BC മുതൽ 300 AD വരെയുള്ള കാലം. അതുമാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചെങ്കടൽ വഴി, പ്രത്യേകിച്ച് റിവർ നൈലിലൂടെ 1000-ൽ പരം കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ തെക്കേ ചെങ്കടൽ ഭാഗത്ത് ചെന്നാൽ അലക്സാണ്ട്രിയയിലെത്തുകയും അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മഹാസമുദ്രമായ മധ്യധരണാഴി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഈ ബന്ധിതമായി കിടക്കുകയും അതിൻ്റെ നിർണായക സ്ഥാനത്ത് കുടികൊള്ളുകയും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവർ ഫ്യൂവൽ കണ്ടെത്താൻ, അതായത് മൺസൂൺ വിൻസ് വഴി വരാൻ പരിചയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. This is one more thing. These are the port sites, contemporary, സമകാലികമായ പട്ടണത്തിൻ്റെ സമകാലികമായ സൈറ്റുകളാണ്. എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഐ ഹാവ് സോ മെനി തിങ്സ് ടു ഷോ യു. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് അസ്റ്റൗണ്ടിങ്. പക്ഷേ വേറൊരു സമയത്താകാം. ഇപ്പം റോമില മാം, യുനോ, ഷീ ഈസ് 93 വയസ്സുള്ള അമ്മയാണ്. സോ മേ ബി ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് ഹിയർ. My only thing is to say is, this is the huge conduit passage that came up for the first time in human history from South China to South Spain, and it has been going through various things, and you know, not only people, animals, materials, ideas, technology, everything was going like that. And I have also made a map to just to show you these things. You know, these are the things that we excavated from Pattanam, and this tells a huge story. This is the one, first one is the one that we got from China, Hepu site, and also from here. This is a very important story. We have written articles, and if you, like Vanshika said, we can send you those articles. And this is a painting by one of the persons who gave us the plot, his plot to, he painted it.
And this is also to show the strength, the vitality, the balance of women. And this story actually defines how women were protected and their safety and dignity was ensured in ancient times through mythological stories. This is the miniature statue of a Roman emperor. This is also very intriguing. And I am not going deep. These are the people who helped us to identify these intricate objects. And I'm not just talking about the philosophy. These people were mostly animistic, followed animistic philosophy and perspectives. And it was Buddhism and Jainism as a thought systems, not called religions. I don't think any kind of organized religions, they were very rational. They had all these four qualities of humility, of critical thinking, and affection. Affection is not between men and women or with immediate relations. It was a cosmic affection. It was living and non-living. Everything was integral to their understanding and living. And the other things was keeping their integrity inside the truth. So these are the kind of things that we see in these works. And this is a particular person who only in Indian history you see only people from other parts of the came to this country. You know, St. Thomas down to Vasco da Gama down. We never go there. But there is a story in China saying this. His name was Damodaran. He became Damo and he went there. He's the first person. Huyan Sangan ekku innottana. So he is one person, and we are actually doing work on this Damo, who could be this wonderful guy. And this is the kind of conduit, the passage that brought people, animals, materials, plants, technology, art, ideas and culture. And there were hardly any distinctions or discriminations or divisions among them. Thank you very much, and I stop it here. It is our great pleasure to invite our most beloved and one of the greatest historians of India, Professor Romila Thapar. And now, the highlight of the evening. It is my honor to announce that Professor Romila Thapar is joining us online to share a message with all of us here today. Please give her a very warm welcome. Professor Thapar, you are on mute. Professor Thapar, you are on mute. Professor Thapar, can you hear me? I think you are on mute. Can you hear me now? Okay, okay. Yes, all right. Is there anything else I should do? I'm sorry, I'm a complete duffer at this technology. It makes no sense to me. I don't know what to do with it. Yeah, we can hear you now, loud and clear. All right, fine, fine. No, I was saying that
really an occasion like this is very warming, very full of enthusiasm, full of hope about the future and so on, and full of fun. It's so nice to see all of you together, and it's very nice to see that some of the fun that you've been having has been not totally divorced from some of the fun that I have had in doing the kind of research that I have done. So thank you very much for carrying it on. I was also trying to say that at the age of 93, one doesn't celebrate birthdays. One's too old to do that kind of thing. You celebrate birthdays up to maybe 50 or 60 perhaps, because that's considered the good age at which to retire. And then after that, as the years come, they don't come, it doesn't matter. Celebrations are not called for. But I'm afraid Cherian was absolutely insistent. And when he's insistent, even if it's on the phone, it's very difficult to say, no, I will not do it. So I'm afraid this is what is the background. Anyway, I've sat through the evening and heard the speeches that were made. And I must confess that I really wish to convey my very grateful thanks to all of you for taking the trouble of organizing this evening, because it must have been a very lengthy and complicated organization. And really, I apologize that since I cannot travel anymore, it's a bit difficult for me to come personally, so I suggested we do it this way. I'm particularly grateful to everybody that spoke. Aloka, whom I have known for many years, and as she said, we've been shopping together again, which has been really great fun. Some of my loveliest cotton saris were saris that I bought in the company and at the suggestion of Aluva. And also all of you who spoke at greater length on the subject. I think that the site of Pattanam has been particularly important, not only because it established PAMA, and I'm grateful that the birthday greetings came from PAMA, for which I have a lot of respect and admiration, but I think that Pattanam is a pivotal site, and the area is a pivotal area. Why do I say this? Pattanam could be Muziris, but it need not be Muziris, because it is now what it has turned up in excavations is so important that it really doesn't matter what name you give it, because it has its own importance and its own centrality. And as a historian, I can only hope that all the possible assistance, financial and otherwise, will be given for further excavations at Pattanam. There are some sites which are crucially important and should not be sidetracked. They should be given the right to go on excavating and bringing out whatever material is possible. And this is one of them. I'm not saying that other sites are not important. They are. But some are that much more important. And I think that this is one of those sites. And it's also an area which is pivotal, because it is what, in a sense, is bringing together this new concern, discovery, evocation of the maritime history of the subcontinent. It's a history we've never paid any attention to. It's a history that we've ignored, partly because there's been this divide of North India and South India, and histories are very different, that kind of thing. But largely because
it was assumed that everything worthwhile was happening in the north, which is, of course, a futile assumption, because there was the same or much more happening south of India than was happening north of India. Therefore, this was very important. And the reason why I say it's a pivotal area is not simply because it was central to this great maritime spread, as Cherian said, from Spain all the way across to Southeast Asia, as it became gradually over the years. But because the more excavating you do, the more data you find, the more information you get, the more questions you begin to ask about the history of the site and the site itself. And so if new questions, fresh questions, more questions are to be asked, as indeed they have to be with any kind of historical source, then it is absolutely necessary that the excavations continue in full force. Answers demand more information. We cannot stop with the information that we may have at some point and say all is discovered and this is all there is to the story. The story will go on in spite of what we might say. So my birthday wish, as it were, to PAMA is that I do hope that both permission and finance will be available for the continuation of the work that is being done, which has this potential of becoming something really quite enormous. I called it a pivotal area as well. Why? Because there is trade from the Eastern Mediterranean and South Arabia. Yes, but this is the area where it comes and gathers. It may be environmental reasons. I mean, much talk, much mention was made of the monsoon winds, the southwest monsoon that takes the trade from west to east, the ships from west to east, and the northeast monsoon which brings them back from the east to the western ports. But at the same time, wherever you have this crisscrossing of people, you begin to have an interface, new cultures emerge. And what do we have here? We have the Egyptians and the Eastern Mediterranean traders, some of whom are Greeks and some are perhaps Romans, but certainly Greeks, and you have a close touch between Alexandria and Rome. And you have the area of the Red Sea ports. Everybody's so busy talking about the Greeks, the Romans, the Egyptians, and the Indians that they forget that the people living in the ports of the Red Sea also have an identity, and that identity has to be investigated. So you've got this trade going on, it's a mixture of goods, and you've got mixtures of people. Wherever there is trade, there are mixtures of people. And if there are mixtures of people, there are mixtures of cultures. And for me, the most exciting aspect of this trade and this getting together and going through various areas is the new cultures that gradually emerge and which we have to search for and track down and investigate, which we haven't done sufficiently. We've tended to take the broader categories and talk about Indians and Greeks and Egyptians. We haven't really talked about the smaller categories. I think three things emerge out of this pivotal area. First of all, there are huge profits of trade. It's not for nothing that people talk about the gold coins that are found. Not excessively, they're in large numbers, but the numbers are equally great in Europe. It's not as if the numbers in India are greater. But for the kind of trade that is going on, these are large numbers. This is big finance. And we have to begin to now do something about the economic history of this trade.
how did it in fact impact the whole notion of exchange? We can't just settle for amphora of wine and say the Yavanavs brought this beautiful wine and this was what really made the trade so attractive. But there is the other side, which is the fundamental side. And what's fascinating about the trading exchange is that you get everything from silent barter to direct barter to primitive exchange to sophisticated trade. It's all taking place in this area and needs to be tracked. So that's one thing. The interface of cultures, which I have mentioned, which has to be searched for in the study of cultures. Remember, cultures are never static. They're never uniform. And one of the things we miss out on is when we talk about Buddhism as one culture. In fact, it's multiple. Hinduism as one culture. That is also multiple. And it continues, cultures of other kinds. There are multiple aspects of every culture that we have to be familiar with. So, in a sense, what I'm trying to suggest is that there are still questions that need to be looked at. We're nowhere near the end of a conclusion of this kind of research. Mention was made, very interestingly this evening, of boundaries. And your whole program, of course, has the term boundaries. Now, I find boundaries an absolutely fascinating term because today we think of boundaries as a red line on a map. This is my country, this is your country, and there's a boundary, which is this red line. What were boundaries like before we had maps and red lines? After all, when people came, when the Portuguese came and the Brits came, it was just the beginnings of these kinds of boundaries. What about before that? And my argument would be that before that, we didn't have these linear boundaries. We had frontier zones. We recognized environmental, ecological features as cutting off one region from another. So in a sense, one of the basic questions we have to ask is, when we today plot political boundaries, for example, the Mauryan Empire is plotted on all the inscriptions of Ashoka that have been found in the subcontinent. Was this in fact a boundary? Or was it that the frontier zones were so vague that it really didn't matter if someone came along and stuck a stone there with an inscription on it? Did it really mean control, or did it mean contact and a certain amount of exchange and interchange? Frontier zones were demarcated by ecological features, forests, rivers, seas, deserts, and so on. Frontier zones are also the areas, because they are large, they're not just a red line on a map, but they're spread out. These are the areas where people from all over came along and mingled and met. So the question you have to ask, we historians have to ask today is, was there greater cultural interchange in these frontier areas? And when one is talking about trade and the economy of trade and the contacts that come from trade, frontier areas or frontier zones play a much more important part than what we think of as linear political boundaries. I'll leave you with that idea. And then the question of tribes came up. It's a fascinating question which we've been struggling with ever since I joined as a student of history. What are tribes? How do you describe them? Somebody says everybody's got to be equal in a tribal society. That limits you to only very few societies. Others say no, equality is perfectly possible and there are distances in that equality. What are these differences and distances? Is it only a difference of families, the status of families? Is there competing status?
Is it a support of non-kingship? Tribal societies are republican and they finally move into kingship. And then, of course, a very interesting question that's come up again and again these days, tribe and caste. And I think perhaps it has something to do with this equally complicated question that no one has answered yet, the definition of jati and varna. Varna is status. Jati is the reality of identity. Your birth, your marriage, your occupation, the region where you come from is much more pertinent to your identity than your varna status of being either a Brahmin, Kshatriya. At least that's the way I see it. But I think that this correlation of jati and varna and tribe and caste is something that needs a lot of work. And interestingly, again, societies that are essentially trading societies will carry a lot of information about these little interests, connections, nuances. So you're in a very good place in which to do research on this kind of thing. And these kinds of questions are really pertinent to many societies. Even questions like museums. I mean, the Pitt Rivers Museum is called an ethnological museum. And I remember being absolutely irritated when I went to the Vatican Museum some years ago. And their entire Asian collection is in a gallery which is called the Ethnographic Gallery. And I stood there and I said, you know, would they say that about Europe? Would they call it an ethnographic gallery? They wouldn't dare say that about Europe. Why are they calling the cultures of Asia ethnographic rather than calling them by their historical names, which they should be calling? So these are little subtle differences that we have to consider and go into as much as we can do. Let me conclude then by saying that we all researchers look forward to more data, more information, and more readings on these pivotal areas and pivotal sites like Pattanam. I hope you will all be busy doing this. And I can only say that my best wishes, birthday or no birthday, my best wishes always go for these kinds of explorations, which are so crucial to the whole question of history. Thank you very much, and I look forward, I hope, to seeing you next year on my birthday. We all truly hope to see you next year for your birthday. Thank you, Professor Thapar, for gracing us with your presence and for your lifelong dedication to knowledge. You remain a guiding light for all of us. And thank you, Professor Thapar, for blessing PAMA and its future. And Professor Thapar's insights to India's ancient history and culture shall definitely continue to inspire and inform future generations ahead. And now I'll call upon our final speaker, Kevin Viji, Research Officer at the PAMA Research Center, whose interests are rooted in both research and creative expression. Please welcome Kevin Viji as he presents PAMA, A Brief History. Hello everyone. First of all, I would like to extend a warm welcome and my gratitude for all those who are present here and those who are watching us online.
So right now, well, it's quite exciting to go after Professor Thapar herself, and having given us such a wonderful wish to PAMA on her birthday, I think we couldn't ask for more. So I will try to keep this brief since we are here already, and since we have spoken about PAMA for so long. I think I owe it to everybody who's watching and who is present here to give a brief introduction of what PAMA is and how we ended up here and what we are doing. So what is PAMA? I think you must have noticed these 4 words written behind or being spoken about quite a few times. PAMA is, to be very specific, PAMA is an educational trust, and with a cosmic vision of these 4 things, that is Anbu, humility, Unmai, inside truth, Patra, affection, and Pagatharavu, critical thinking, which we believe dominated dominant ideologies of what we see from the archaeological evidence and literary sources of Sangam age. And what do? We are committed to undertaking educational initiatives, advanced research from our flagship project is Pattanam research itself. So study of material remains, focusing on an inclusive transdisciplinary approach to knowledge seeking and knowledge dissemination, which is we believe is a very important thing to address in the present day. So starting with the beginning, PAMA was founded in 2018, and the first meeting was held on February 11th in the presence of both Professor Romila Thapar and K.N. Panikkar. And at that day I was told by Professor Cherian that Professor Romila Thapar said, don't focus your attention all to one side, but you need to explore the hinterland sites and see where this was headed or where it was all coming from. And this is an image from the Founders' Day, on which day Dr. R.V.G. Menon, the founding chairman, Dr. P.J. Cherian, and Mr. J.R.G. Menon. So today, the PAMA Board of Trustees includes 7 members. That is starting with Chandrasekhar Balagopal sir, who is a former chairman of Board of Directors of Federal Bank and former managing director of Thermo Penpal and formerly of Indian Administrative Service. Dr. P.J. Cherian, former state editor, Kerala Gazetteers Department, and the founding director of Kerala Council for Historical Research. George John sir, former vice chancellor, Birsa Agricultural University, Ranchi, and the former senior advisor, Department of Biotechnology, Government of India. And G. Santosh Kumar sir, professor, Cochin University of Science and Technology. And Elizabeth Mathai, medical doctor, educator, transdisciplinary researcher, and international technical and policy worker. And R.V.G. Menon sir, material scientist, former principal, REC Kannur, former director of NERT and IRTC, author, activist. I think everybody is familiar with R.V.G. Menon sir. And Deepak Patmanabhan, Dr. Deepak also spoke earlier today, so you might have all seen him already. He's a senior lecturer at School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science at Queen's University, Belfast. And I think at this occasion, we would also definitely like a minute to remember gratefully and acknowledge the contributions made by our late trustee, Dr. V. Shashikumar, who is a scientist, a climatologist, and formerly of NCESS. Okay, so that's the formal setup of it. Initially, the founding chairman is Dr. R.V.G. Menon, and the founding director is Dr. P.J. Cherian. And yeah, so let's come to the interesting parts. Yeah, this is the logo of PAMA, which has been evolving, and all include the the vision of PAMA. So if you look at it, you'll see this 4 letters PAMA. It stands for Paternal and Maternal Ancestry, meaning Paidrigavum Madrigavum എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു അബ്രീവേഷൻ ആണ് പാമയുടേത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ if you look at it, you can see an amphora jar
An amphora is a storage jar which is used to transport, it's a Mediterranean ware used to transport predominantly wines, fish sauce, and olive oil. And what we see from Pattanam are predominantly used for transporting wine. That's where that logo comes from. On the logo, you see a crow dropping stones into the amphora. This is an age-old story of wisdom where the crow drops stones into a water and drinks the water from the wine. And the halo says Anbu Unmai Patran Pagataravar. And this was the initial location. Beginning in 2018, Pattanam started its operation in Trivandrum and later in Kayangulam before it finally shifted to its work base to Pattanam, Bapukudi in Pattanam, and PAMA Romila Thapar Panikkar Creative Academic Center. That's where we are right now. And it all began, the whole idea of PAMA begins with the Pattanam archaeological research and the Sangam age. So what do we do? Some of the objectives that PAMA hopes to achieve or have been striving for in the past few years is what I would like to take you through. That is an image from the latest excavation PAMA did back in 2022. So the Pattanam Archaeological Research is the flagship project of PAMA, and the idea is to reconstruct an evidence-based evolution of an indigenous society. Given Pattanam's multicultural and transoceanic nature, the mission is multifaceted. It is not just to study the objects, it is also to make use of that information to preserve that knowledge and transform that knowledge into the wider public, giving them the opportunity to renegotiate with the immediate difficulties that we all strive with in today's world, or fragmented society that we live in today. So how do we approach these things? That is what we try to look for. And from 2019 onwards, PAMA has been actively engaging in excavation till 2022, and continuing the legacy of Pattanam excavation is what PAMA envisioned to do right from the beginning. And that is an image of an excavation day in Pattanam. And then second, like Professor Thapar had mentioned in the Founders Day, PAMA has strived to explore the further hinterland sites of Pattanam right from the beginning. Even before the PAMA was formally constituted in 2017, exploration survey was conducted in collaborations with different university students, and this was back in 2022. One of the recent exploration surveys conducted by PAMA in Idiki. That is a team. These are objects that are being increasingly lost every day. But most of the times we found, interestingly, these objects, though they lose their presence in time, these are still preserved to the memories of the elders in the local area. So one thing we found is by both mapping the objects and the memories. And the third project that we actively try to engage in is salvage archaeology. Pattanam, being a thickly populated site, is always on the verge of destruction. So there's always something or the other construction activities that are happening in Pattanam. And through salvage archaeology, we are at least able to record or document some of these intangible heritage that we might otherwise never know about. And this is an image, it's a very beautiful image from last year, where two of the interns in PAMA were collecting samples from a roadside a dig that was happening for laying water pipe. And there's you could see that's a huge collection right there in his arms. And the image to the right shows Narayan Chetan and one of his friends digging a septic tank near his house, and then we are all seeing through the soil. And this was last year, PAMA, one of the outreach programs, where a team of 3 members from PAMA, including myself, had an opportunity to go partake in an excavation in Panikkar, which is a contemporary site to Pattanam in Egypt, an entry port to Roman world as well.
And another objective of PAMA is to, as we said, educational initiatives and disseminate this knowledge. And as a process, we conducted a series of classes last year called Kerala in the Classical Age. It was specially conducted by Vaidehi Herbert. Most of the Sangam poems we heard today were from translations of Vaidehi Herbert. She's done a considerable work for Tamil literature. And Dr. K.V. Balasubramaniam. He's a renowned scholar in Sangam literature. So we were able to conduct a 4-month program that was open to the larger public, helped us to really get into the Sangam world. And this is Taster classes, what we actively engage in these days, where anybody with any students, researchers, or anybody with any curiosity or to learn more can visit us here for a day, get to know what what works we are doing or what is new in the field of studies. And already there is a considerable volume of information out there that you don't really need to start from scratch, because since 2007 Pattanam Excavation has published interim reports, and these are all the cover pages which are all accessible one way or the other. So it is a perfect way to immerse yourself in, get started, where if you want to study more about this particular period or what Pattanam is all about. And I think I will quickly wind it up. This is what is the need for knowledge? Why do we need knowledge? What is the importance of it? What is the value of it if it is not for the purpose of the advancement of humanity, or it doesn't benefit people? So it has always been an important aspect to translate it into real world, make it sensible to people, make it useful for people. So that's where Pattanam Green Archaeology Project and Envision Project mostly to Pattanam being a small village, similar models can be followed anywhere else. There are a lot of traditional craft, traditional knowledge, information that is being increasingly lost through generations. So the idea is to educate, make aware of what is going on, what is under the earth, and translate it into some sort of a knowledge center, and conserve these traditional knowledge practices and create a World Heritage Site. And through that, through those methods and civil society initiatives that includes collaboration from individuals, institutions, schools, governmental and other non-governmental organizations, starting from the union government to the local panchayat, create awareness, educate, and devise programs that will create revenue. There'll be like a revenue generating models. Excuse me. And so far in these initiatives, PAMA has made headways in different aspects of it. Now PAMA has collaborations or MOU, Memorandum of Understanding, with German Archaeological Institute, Institute of Mediterranean and Oriental Culture, Polish Academy of Sciences, Tamil Nadu Institute of Archaeology and Museology, Christ College, Irinalakuda, Guangxi Ancient Maritime Silk Road Research Center, Amity University, American Society for Indian Egyptian Studies, which Manjula spoke about a little earlier in our presentation. And the latest, we just signed an MOU with the Design Innovation Center at IIT Hyderabad for the project of the Imaginarium that we will soon hope to accomplish right here and make it open to public. And lastly, I would like to just get your attention to this project that we've been talking about, the Muziris Imaginarium project. So this is an opportunity for us to understand how we look at museum spaces, create a space to tell the world about Pattanam and Muziris and so far whatever we have learned about this place and Sangam age. And with that, I think I will conclude. Thank you very much for all who are present. Thank you, Kevin, for your comprehensive insight into the intricacies of PAMA. And now we move towards the final segment of today's program. We turn our attention to the ancient poetic tradition of Sangam poetry. These timeless verses, rich with emotion and vivid imagery, offer a window into the landscapes and lives of early South India.
we are delighted to present this Sangam poetry session featuring three distinguished contributors. First, we have Binu Karunagaran, Senior Associate Editor, Journalist, Poet, and Translator based in Kochi. Binu began his career in journalism in 2000 and has since worked across various print and digital platforms. A recipient of the 2012 Charles Wallace India Trust Fellowship for Writing and the 2021 Earth Journalism Network Fellowship for Environmental Reporting, Binu's work explores the themes of culture, identity, and human experience. Binu traces the roots of his poetry to a neem tree entwined with a jasmine vine in his front yard, where the interplay of bitterness and sweetness shaped his creative sensibilities. His poetry is inspired by the interplay of English and Malayalam languages, and he has even invented a poetic form called haigram, a blend of haiku and anagram. Binu's evocative interpretations of Sangam poetry bridge the ancient and the contemporary, helping us rediscover the power of these classical verses. Please give a warm welcome to Binu Karunagaran. Okay. Before we will have Binu to speak about his poetry, joining us live virtually would be Shyam Sudagar, as he needs to go earlier. So I don't think so. I need to introduce Shyam Sudagar is the acclaimed bilingual poet and academic, writing in both Malayalam and his native language, English. His works reflect a deep connection to his cultural roots and the natural splendor of Kerala. Sudhakar is the recipient of the 2022 Srinivas Rai Prol Poetry Prize. His poetry, characterized by vibrant visual imagery and the use of magical realism, has been translated into multiple languages, including Tamil, Hindi, Bengali, Manipuri, French, and Chinese. His prominent collections include Irpam, Damp, and in Malayalam, Drenched in the Sun in English. Currently, he serves as a lecturer in English literature at Sindapur College, Thrissur, while actively contributing to literary and cultural studies both in India and internationally. Let's extend a warm welcome to Shyam Sudhakar. I hope I'm audible. Yes. Yes. So I think I'm really privileged to read. I'm going to read this poem called Muziris, and I'm really happy and privileged that Romila Thapar is sitting here, and so many other historians, and really happy. And my thanks to my friends Binu and Chiriyar and all the people of PAMA. So I'll read this poem, Muziris. I'll read it in English, I guess. Muziris. This poem has been divided into 5 different sections. The first section 1. The one who knows the sea unlocks a sky in the heart. 2. The old town of the rough rains that you seek is dead. The alleys that once glittered with the spark of metals now reek of silence. Everything returns to its origin. Earthen pots to mud, water to the depths unraveled by the anchor, coins to the endless.
Nothing remains in the memory. No more jasmine scents, no more damsels. Roads are clogged by throats. Weapons, like photographs of lightning, became mere showpieces. 3. When the afternoon sun becomes rooted in the earth and the trees doze off, stretching their fingers to Periyar, I remember a lost vessel that once sailed to my shores, as natural as a man would, falling to its own earth. With a kiss, God united us. Gazing at the night sky, we joined the stars. Together, we saw the edge of the sky boiling into waves. At the doorstep of the sea, a town bloomed, stretching out 51 tons. As you know, Malayalam has 51 alphabets. The glory of the sun has long drowned, yet the sound of the same sea and the fate in the same stars drip into memory. We parted ways in the drought after the flood, pretending nothing passed between us. Never committed love or time, shared dreams of body, nor surrendered language. Yet, had you waited for me this long on the same deck, like a season nailed on to the wall of earth by some god, had you stood unmoving in the summer heat and salty winds echoing the same sea? Many have come later in search of me. Animals, birds, fishes, corpses of toys that lost their child, long kisses of wind blown into the darkness, angered stars waiting for their turn, the rain. Like lightning on the earth, time has shimmered through my bones, unknown by day and night. Water mountains blooming wild, shivering soil, the madness coursing through the flooded arteries of Periyar. I still jolt awake at those memories. 4. Did you confuse the mouth of the broken pot with bangles? Did you decipher the scribblings of the mad foreigner to be a new language? Dear Mr. Historian, if you are done seducing the tourists, please be seated too and listen to this song. As the king of the foreign deity decreed to build a temple mighty, with the same sweat and spirit that we set straight in merit, blowing sand, lifting stone and timber in moss, building walls within solid doors in brass, the royal caste in grand manner stood adored under the Greek's banner. The lower caste soon stepped far aside, cowering at the eternal Dharma reside. Those spaces vacated by the untouchables, then claimed by the insatiable feudal men. Parting the grating sea with roaring oars under the warmth that the summer sun pours. In the ragging winds on the wooden vessel, the goddesses sways to tune with waves whistle. Bearing the sacred sword and chilam chimming, the procession goes on with the mother god blessing. She sinks down the navel of the land cursing. As an offering once, a Portuguese sailor sent a bell for the goddess in valor. Its resounding knee become the music of the world, and on it is written the praise of his Lord. Sia pasandimo nome Deus lavado. The bell's untold story remains in the temple. So actually there is a bell in Kodumallur temple
where it is written these words. This is Portuguese, and actually the meaning of it is that to Christ our Lord. So that bell is still there in Kodavil temple. Let me read the Malayalam version of this song, just to give you the sound pattern of Malayalam before somebody who's not a Malayalam speaker. പരദേശമൂർത്തിക്കൊരാലയം കെട്ടുവാൻ പാർത്ഥിവൻ കൽപ്പന ചെയ്തവാറെ പനചോരയാലും വിയർപ്പിനാലും പതിവായി നാം പണിയുന്ന പോലെ മണൽ കീറി കല്ലും മരവുമേറ്റി മതിൽ കെട്ടി വാതിലിൽ ചെമ്പുകെട്ടി വരവേൽക്കുവാനായുടുത്തുകെട്ടി അരശാംഗമാർത്തികൾ കൂറകെട്ടി അടിയാള തീണ്ടാതകന്നു മാറി അവർ തീർത്ഥപാത കവർന്നു ലോകർ ദൂരെ മളക്കും തുഴകളൊപ്പം താപം വിതയ്ക്കും വെയിലിനൊപ്പം കലികൊണ്ട കാറ്റിൽ മരക്കലത്തിൽ താളത്തിരാടി വരുന്നു ദേവി പുലയാട്ടുതുള്ളി പ്രജകളൊപ്പം വാളും ചിലമ്പും അണിഞ്ഞുറഞ്ഞ് നാടാകെ ചുറ്റി നടന്നു ദേവി മണ്ണിന്റെ പൊക്കിളായി താഴ്ന്നു ദേവി മക്കൾക്കൊരമ്മയായി തീർന്നു ദേവി ദേവിക്കു കാഴ്ചയായി അന്നൊരിക്കൽ പണിതയ ചുറ്റമാർന്നൊരു പറങ്കി ചേരുള്ള കൂറ്റൻ മണി ഉലകിൻ നാദമായി നാട്ടാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യേശുവെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടതിന്മേൽ സയ്യ സാന്തിമോ നൊമേ ദേ യേസൂസ് നവാദു ചേലോടെ കുത്തിക്കുറിച്ചതത്രേ ആ മണി ആർ കണ്ടറിഞ്ഞു സത്യം. Actually, I have gone to Kodavil temple. Dr. N.J. Francis has told me about this bell, and so I have conducted some research there and have been to that place. Why did you wipe off from the memory the stories of Persian merchants who waited on the shore for goods and spices? The farmer who was forced to sell his black tears for almost nothing. His skinny, barren daughters who could never climb a high or flower. Once, a lean sailor came in from the sea. In his dreams, blazed the vertebra of the sun, the brain of the sky. He left no footprints. Plowing the soil, he sowed his seeds, and from the grew tools like moss on the earth. Hollow hearts bloomed. The waterfall between two dreams dammed itself. The wings of the wild that drooped. Crows became the dead. The wild smile of a heart appeared in the midday sky, the shriveling skeleton of the sun. Several orcs came later, hunting wild stars. Many sailors, different seeds. I can hear the footsteps of those without footprints, thud, 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 spreading down like lightning from the heart. Dreams, fears, reflections, excitements leave no footprints. When your palm leaves narrate history as stories of mere conquest, the sight of a rotting harbor reflects a lightning smile. Buried in the earth lie several scriptures, 18 songs, various news from Greece, Arabia, Persia, a Buddha's head wrapped in Chinese net, the chin of death, in precious stones, cotton, food, weapons, Isis, Patini, Kannagi, the women who still guard the corpses of their husband in lonely temple tunnels, the wives who turned to stone when the fire feasted upon the city, the steam of their vengeance rising from the ruins, a big drop of wrath covers the sky. The world ends with water and fire. Whose world has ended otherwise? Birth and death, the Alpha and Omega. Yet a turtle with ashes in one eye and water in the other upholds our dreams. Its legs hold the weariness of centuries, the varied waters it has been through. The fallen faces innumerable.
Pallivana Perumal, the crucified brought in by Hippalas through the waters, Shankara, the eternal, Arya Shankara, rural deities who turned to sand and stone, Naga queens, languages feasted in smallpox, the barge that washed ashore, a refugee Jew, the farmer of black tears, the smile of death that escaped from the salty lips of drought, the thud sound of the last beat that dissolves in the wind with no footprints. 5. Like the song of death spreading in the burning cabin of a ship, the presence of sea unfolds in the memory. Its voice crowds into me like the roots of wild tree creeping into a dead man's ear. Like meeting one's own future in a desert, I burn in the rhythm of that voice. In the fall of my life, time and wind tell me of Bilati ships landing in Kochi, crossing the invisible web of machines. The sea lashes hard against my heart, now covered in moss. The decayed roots of a giant tree that had once welcomed thousands of migratory wings lie spread on the soil. I can hear my name slipping into memory. My name slipping into silence. My name like a huge turtle crawling into oblivion. In time, the wind has managed to slowly heal the old wounds. I leave myself open to new lashes. The fallen doors will open only to the sky. They focus only on sun and moon. I can hear the wind bursting past the waves, assertions and desertions. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. The glory of the sun has long drowned, but your words shall ripple in us forever. I would like to re-invite Binu Karanagaran, sir, so that he can give us his interpretation of Sangam poetry. Please come. Thank you all for waiting so much to listen to poetry in this night. Thank you, Sham, for your wonderful poems. I'll begin by extending my warm wishes to Professor Romila Thapar for illuminating our lives with the past, with the history books that she has written, and also to PAMA for inviting poets to a non-poetry venue, to giving space to poetry. So I'll present some of my poems from the series called Muziris. I would like to refer to them as disjecta membra, which in Latin means scattered fragments. The first one is on Pattanam, a homage to the archaeological site and the living town. The second is on Sukumaran, who gave permission to PAMA to excavate on his property, like by removing the cassava plants. I would also be reading a poem based on the historical reimagination of the Muziris papyrus, which drew its inspiration from an academic paper by Professor Federico de Romanis, playing Sudoku on the verso of Muziris papyrus. I would end with some short poems based on the ancient Tinai concept, which imagines the interior landscapes of Sangam Age. All these poems have been written in English, and for the Tina poems, I found some time to translate this. I never translated into Malayalam, though I do keep translating contemporary Malayalam poems to English. So I'll read from the poems. Thank you. Pattanam. In the summer, the roots, in the rains, stones. Sorry, I'll read it again because the structure is a bit different. Like it's not like friendly to reading actually.
In the summer, the roots of the strychnine tree went deep into the earth, full of bitterness, past the bones of the dead, and clasped the cool, lustrous I think I'm a total failure in reading this because the structure is totally different. I'll read it again once more. In the summer, the roots of the strychnine tree went deep into the earth, full of bitterness, past the bonds of the dead. In the rains, stones, agate, amethyst, beryl and quartz, garnet and carnelian rose up from the depths and clasped the cool, lustrous depths like memories of lost love. Pearls from a broken anklet played hide and seek, mistaking the seeping light with seeds ousted from I think I should not be here. Yeah. Maybe I should have a couple of glasses of wine and then try. Let me, please give me a few minutes. In the summer, the roots of the strychnine tree went deep into the earth, full of bitterness, past the bonds of the dead, and clasped the cool, lustrous pearls from the broken anklet, mistaking the seeping light for spring water. In the rains, stones, agate, amethyst, beryl and quartz, garnet and carnelian rose up from the depths like memories of lost love, played hide and seek with seeds ousted from twisted pods of coral trees. Artist Sugu. This is on Sugumaran. The ground beneath the cassava plants had measured his footprints, year after year from the heel to toe, as they grew playing hide and seek and hopscotch in the summer, waiting for the rain's plowshare right over the sward of nut grass and sting nettle to heave lustrous riddles one after the other, moist beads of color and an endless supply of flats flung on numbered squares. They hopped on with one leg, time travelers' earthen dials that could have been wine-stained rimsheds of amphorae from the island of Kos. So I'll read some short poems that I've named as Tinai 1, Tinai 2 and Tinai 3. These actually mimic the Sangam Age poems. So I was really fascinated by the Sangam Age poems and I tried to write like keeping the same tenor. I don't know whether I'm successful or not, but I'll read them. Tinai 1. The white square sails of black Yavana ships have vanished beyond the rim with the tide, but the girl with anklets of foam is facing the shore, her eyes scurrying after the burrowing sand crabs, locks of pale orange hair blown by the wind. Tinai 2. The vine that ringed the wild jack tree has wilted. The spotted coil with red eyes has lost her song, waiting for the tender droops to spot. It's another rainless year in the hills, and his mother, out foraging lesser yam, has come back with empty hands, blaming smoke from a forest fire for the redness in her eyes. Tonight, she'll sing, only if someone asks her. Tinai 3. The body of night lies gored by the tusk of moonlight. Hunters of the Kolli hills are out on the slopes with their bows, but no sound could be heard, neither the thwish of bow strings nor the trumpets of elephants. So I'll now read the poem based on the research paper by Professor Federico Romanis. So I've called it Muziris Papyrus, and it is a imagination of the Muziris Papyrus as a palimpsest. Palimpsest is a paper like where the people, when there was a shortage of paper, used to write again and again on the paper after erasing the ink. That's a palimpsest. Scrape the scroll gently of the serifs of grief. Write with quick ink. Write with quick ink. A drop of palm sweat may collize all tears. Smudge the text of palimpsest. Read letters laden with swell memory of river, missive of love. Write for the patricians and gods, 167 tusks, luminous in sound,
105 talents and 13 minae. Add to it the split and splinter of Shidai, 17 talents and a quarter of minae. Turtle shells for bangles and lyre, not much, talent 68 and minae 28. To spice up the wine, 8 crites of nard and plenty of malabathron, 2,484 talents and minae 8. Finally, in the hold of the Hemopolon, sacks and sacks of Limerick pepper, worth its weight in gold, stacked like limbs of elephants that chase merchants in their sleep. Talents 17,744, minae 59. In the end, the Arabaks would claim 1/4 of it by weight and more as tax of their logic. Overlords and raiders would drain hard-earned drachmas overnight, but no more than the brothels and wine houses where dice rolled for the Venice went to the dogs. Right, from the entry port of Red Sea, 20 talents for the Bedouin to lug everything east across the arid sands to the Ptolemaic town of Coptos before it glides down the Nile on Nabatean reed boards to a depot in Alexandria, the city of learning and treasures, in transit, where my sweat once met the tears of Demetrios before we parted. So I'll now read the Malayalam translation of some of the poems that I attempted while here. ഒന്നാം ദിന. കറുത്ത യവന കപ്പലുകളുടെ വെളുത്ത ചതുരപ്പായകൾ വേലിയിറക്കത്തിൽ ചക്രവാളത്തിനപ്പുറം മാഞ്ഞു. പക്ഷെ നുരകൾ കാൽത്തലയാക്കിയ പെൺകുട്ടി കടൽ തീരത്ത് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന പിങ്കള നിറമുള്ള മുടിച്ചുരുളുകൾ, മണൽ കുഴിച്ചു പോകുന്ന ഞണ്ടുകൾ അവയെ പിന്തുടരുന്നു, അവളുടെ കണ്ണുകൾ. രണ്ടാം ദിന. നിലാവിന്റെ കൊമ്പ് തുളഞ്ഞ നിലം പരിശായി രാത്രിയുടെ ശരീരം. വില്ലേന്തിയ കൊല്ലിമലയിലെ വേട്ടക്കാർ ചെരുവുകളിലുണ്ട്. പക്ഷെ കേൾക്കാനില്ല ഒറ്റ ശബ്ദവും, ഞാണുകൾ അയയുന്നതും ആനകളുടെ ചിഹ്നം വിളിയും. മൂന്നാം ദിന. കാട്ടുപ്ലാവിനെ പുൽകിയ വള്ളി പൊലിഞ്ഞു. മുളകരികൾ കാത്തിരുന്ന ചുവന്ന കണ്ണുകളുള്ള പുള്ളിക്കുയിലിന്റെ പാട്ടും. മഴയില്ലാതെ മലകളിൽ ഒരു വർഷം വീണ്ടും കടന്നുപോയി. നനക്കിഴങ്ങ് തിരഞ്ഞുപോയ അമ്മ വെറും കൈയായി തിരിച്ചെത്തി. കണ്ണുകൾ ചുവന്നതിന്റെ കുറ്റം കാട്ടുതീമേൽ ചാർത്തി. രാത്രി അവൾ പാടും, ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്ന് മാത്രം. താങ്ക് യു. Yeah, we have one more important presentation, but I would like to say a special thanks to Binu and Sam Sudhakaran. It was wonderful that you made. I have actually read Binu, and it was important that, poetry I used to think is not my cup of tea, but always enjoyed, how the poetic imagination moves. So this was a great moment for Pattanam and PAMA that you sensitized, especially Binu. Today morning I said, Kevin, see, do you know, yesterday I had a dream. It is all about how we reached for the Greek she-sphinx and the Domitian, the Emperor Rome. That earlier night I didn't sleep. So what happened was, at early about 6 o'clock, I was looking. I came out of the house and I saw Sukumaran coming. And he has to transcend. He has to go beyond the boundary, and telling me, Chirian sir, why the police comes and stops the excavations, and the place you are excavating, I know from my childhood it was a field. It was meant for, you won't get anything here. Why don't you come and excavate my plot? Today morning I told Kevin this story, and I was so happy that Binu was making it into a poem. He never knows this story. Because how, people move, transcend boundaries. I saw around early morning this Sukumaran coming, and
asking me, will you dig in my plot? And the plot I said we finished it. Tomorrow 8:30 we will be there. We had some discussions and we went. And that was in the midst of COVID on April 25th. Came two very important, took 3 years for research to find out. The statue head was that of a Domitian who ruled Rome from 81 AD to 96 AD. And the other she swings a huge story. When mythology travels, several universities, it is like traveling. Thank you, Binu and Shyam Sudagar, for this wonderful intervention. Thank you. Thank you, Cherian sir, for your reflections, and thank you, Binu Karunagaran sir, for your words that truly transcended boundaries. And now now that we've experienced the profound beauty of Sangam poetry, it's time to see these verses come to life through the art of dance. We are honored to invite Uttara Babu to bring the essence of Sangam poetry to the stage. Uttara Babu is a doctoral student in the Department of History at Central University of Tamil Nadu. Her doctoral research focuses on the geo-archaeological aspects of Pattanam site. She completed her 5-year integrated MA in History from Pondicherry University. She has been associated with PAMA since 2021. She serves as a research associate of PAMA also. Through her performance, she will briefly interpret the rich imagery and emotions of Sangam poetry. Please welcome Uttara Babu. Namaskaram to all. Before I begin my performance, I would like to take a moment to share the essence of the dance I'm about to present. This piece is inspired from the nuanced perception depicted in Sangam literary work, Natrinai, poem number 55, written by Peruvaluthi. Set in the Gurinji landscape or the mountains, the poem speaks in the words of the lady's confidant or the Sakhi to the man describing a recent stressful incident at home. I think I can tell that in Malayalam. ഒരു കാമുകിയും കാമുകനും ഇതില് കാമുകിയും സഖിയുമാണ് കഥാപാത്രങ്ങള്. അപ്പോൾ സഖി കാമുകനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വലിയ മലകളുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾ മലകളൊക്കെ താണ്ടി വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള കാടുകളിലൂടെയൊക്കെ താണ്ടി നിങ്ങളുടെ കാമുകിയെ കാണാൻ എത്തുന്നു. നിങ്ങൾ വരുന്നു, രാത്രി അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു, കാലത്ത് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോകുന്നു. നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മാർദ്ദത്തിൽ വരുന്ന ചുമന്ന പാടുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തേനീച്ചകൾ അവരെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണ്. ആ തേനീച്ചകളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ പേടിയിൽ അവരാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി എങ്ങനെ മറുപടി പറയണം അറിയാതെ എന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സഖി ആണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം സഖി പറയാണ്, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചന്ദന മുട്ടികൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫ്രേഗ്രൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ തേനീച്ചകൾ പറന്നു വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഖി ഈ കാമുകനോട് പറയാണ്, നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ ശരി തന്നെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വൈകാതെ നിങ്ങൾ ഇവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. ഇതാണ് ആ എക്സെപ്റ്റ്. ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, അധികം ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം നൃത്തത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
வினையோ பண்ணும் வினையோ என வினவினள் யாயே என வினவினள் யாயே அதன் எதிர் சொல்லாளாக அல்லாந்து என் முகம் நோக்கியோளே என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் அன்னாய் யாங்குணர்ந்து உய்குவள் கொல் யாங்குணர்ந்து உய்குவள் கொல் என மடுத்த சாந்த நெகிழி காட்டி நெகிழி காட்டி இங்கு ஆயினவான் நெகிழி காட்டி இங்கு ஆயினவான்
Thank you for that soulful and evocative session. I'd like to invite Dr. Cherry and Sir once again to give a vote of thanks. She actually missed a welcome speech for me, and I was also reluctant that time. Anyhow, this is a great moment of celebration. I'm so glad the kind of energy and the kind of enthusiasm Professor Romila Thapar expressed today. Last time also, one of my students came and said, "Sir, you all, can I tell you something honestly?" Yeah, definitely, I said, "You should tell me something honestly." She said there was only one person who was young. That was 91-year-old Romila Thapar. Today I remembered those words. She's 93 years young. I think we should all join to wish her every best. And what all? We are all in the temporal life. I'm also done. But Romila is yet to be done. I wish and pray Cosmos that she lives and help us to go ahead. And she didn't miss a word to tell that Pattanam is so important to rediscover us. Not just to rediscover, to redefine us. We are all here for only once. Why should we so, what I should say? We should celebrate. I think I am grateful for Uttara. Uttara is such a sweet girl, I had fights with her. That is a different issue. I don't mince words sometimes. I'm sometimes rude. But she knows me, what is my inside. She came with me to the desert, it's terrible. And she was struggling from all friends. But she supervised a trench in Panikkar. And she doesn't know how joyful I was. Anyhow, thank you, Uttara, for this wonderful performance. Yeah, your opportunities will come to you. കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാറ് കാണിച്ച മനസ്സ്, സാറിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻസ്, ദാറ്റ് ഐ മസ്റ്റ് സേ, അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. That confidence you expressed today also, it was very surprising, Sangam poetry and Sangam relationships. They are full of these four things. Humility, elima, inside truth. We all have an inside truth. She's such a sweet girl. She's not what you look at her now. But she has a sweeter inside. Everyone is like that. This outside, I used to say, when the Sangam people wrote 100 poems, 90 poems were Agam poems and 10 poems were Puram poems. This is Vaidehimam taught me. I'm so glad that these two poems by these wonderful poets that evoked. We have to go back and learn Sangam age. You know that why? There's less boundaries, less hierarchies, lot of affections. Affections means, we are affiliated to this cosmos, not to our just immediate relations.
We are cosmic energy. That is what I saw in Uttara and all others. Thank you very much. And it's a day of celebrations, real celebrations, and we will celebrate. Join us. You will say the rest of the things. We have special food and also some mulled fruit wine. You know, this mulled wine was very, very essential. I didn't say to, I will say that, you know, we believe alcohol has some problems. There is now problems. All through history, people really relished it. But only difference is that we should know the virtue of measurement. There are several poems in Sangam literature which mentions about this, and women were always the people who were, you know, at the control of things, not through their kind of different attitudes, but their humility, their biological greatness. And you know, so I believe we were people who made real good liquor in the world and distributed across from China to Spain. And all these people brought wine here to get our very exquisite alcohol and different types of mulled wine. That is the Arishtam. You know, Ayurveda people continued. The Arishtam is a very, very medicinal drink. This is not told by me. You know, in Greece I met an amphora expert and who said, Chiryan, if they brought wine from Rhodian and Coven Islands, it was for your mulled wine, your arak. So any Malayali hearing this, please know the measurement is your virtue. You should not drink like anything. It is very important for your health. So anyhow, thank you for all the good that you have come and helped and celebrated this birthday. And I was so happy that Romila continued to be with us. And thank you, Kevin, Samreen, and the small batch of my Larry, Saji, Binu, so many people, they were here. And also our affection for Prem Kumar, who prepared a special supper for us. So thank you, enjoy the supper, and thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today for this celebration of history, archaeology and scholarship. Your presence, whether in person or online, has made this evening truly special. Thank you all, our guests, support staff, presenters, performers, and viewers online for making Transcending Boundaries Edition 4 a memorable celebration. On behalf of PAMA and all organizers, I wish you a very wonderful evening ahead. Let's all continue to transcend boundaries, connect with history, and cherish the wisdom of remarkable individuals like Professor Romila Thapar. On a final note, please do scan the QR code for further information and live streaming updates. We look forward to welcoming you again in future editions of Transcending Boundaries. Thank you and good night.